చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. మేము లైవ్లోకి వచ్చేటప్పటికి 3 ఓవర్స్ పూర్తయిపోయినాయి. గుడ్ స్టార్ట్ బై సంతోష్ అండ్ సాయి కృష్ణారెడ్డి, ద కెప్టెన్. ముందు టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. పవర్, ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వర్డ్. ప్రపంచాన్ని నడపాలి అంటే కనుక ఖచ్చితంగానే పవర్ ఉండాలి. దీపం చిన్నదే, అది పూరి గుడిసెలో అయినా కానీ ఇంద్రభవనంలో అయినా ఒకే రకమైనటువంటి వెలుగుని ప్రసాదిస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి పవర్, లెట్ ఇట్ బి ఇన్ ది కాంబాక్స్ ఆర్ ఇన్ ది live action, power is more vital tool. So there was a power off at the start of the innings. So now we are on the air. I am Chandrasekhar with Pawan. Thanks a lot, Chandrasekhar. Already we have seen the first final is being confirmed. Khammam has got a fantastic finish. In fact, a heartbreaking finish, I can tell you. Driven handsomely, this one through the covers. That has gone for 4. Santosh just now, an over ago, he scored his first and now scoring his second boundary, taking on Vedari. Now look at that replay. This is the second semi-finals. Look at that. A width was provided and quickly went on to the back foot and driven through covers. There was a fielder waiting at. His dive was not enough to stop the ball running to the boundary region. The winner of this game will take on Khammam tomorrow afternoon in the finals. From nowhere, seemed like an underrated team, but they have been proving their worth and also seen in the finals. First semi-finals was a nail-beating one, no doubt. Last 3 overs, the luck was moving from this end to that end, this end to that end. Really very unfortunate for Nalgonda not crossing the victory line. The bowlers are really very good at that point of time. They have provided so many opportunities. The catches were dropped and even the boundaries were conceded. Once again, what we are looking at now, right now, just like this, a fumble resulted a boundary in the penultimate over. That is their 10th, but of course, the Bunny, the hero of that match, remained unbeaten and he was the man of the match in the first semi-finals. It was 12 from 4 balls needed and Bunny hitting that big 6 on the onside. And when 4 needed of the last ball, he scored what is needed. The short man with a big performance. That was never forgettable game by Khammam. And of course, Nalgonda has also been brilliant. Single-handed attempt, Sai Pratik comes under. And there we go, a great balance. Close to the circle, then travels near the boundary line. Finally, he makes it in his way. That's the first breakthrough. Look at that replay. The shot of Goodland, inviting the batsman to go for big. Mistimed one by Pratik. Finally finished that catch. Sai Pratik is the most valuable player for this tournament with all his bowling ability and batting and even on the field. So they lost their first wicket after elected to bat Adilabad. Now we are in the 4th over. The power play still on. 34 for 1 now. This is MVL broadcasting and production unit
taking you to the live action. They are capturing every action happening in the field of play. What are all happening at the middle? They are very good to capture all those. Really, Venkat and his team are doing a very good job. We are at Ginkana now. They lost their first wicket after elected to bat Adilabad. Nizamabad is, of course, but for that Nagar match, Rangareddy rather, they are unbeaten. They are with good run rate. They enjoyed the top spot. Adilabad had some ups and downs in their journey to the semi-finals, but at the end, they are in the semi-finals. This is KAKA Venkatswamy Memorial Telangana Inter-District T20 Cricket League. This is the first edition. Action is going on at the middle. And Muhammad has just joined with his senior Santosh. 4 overs completed, 34 for 1. It is 35 for 1 after 4. And Santosh is someone who is in terrific form, has got 350s. Of course, the third one is much bigger one, 97. He missed 100 by just 3 runs. Even yesterday when they lost to Khammam, he had been the top scorer, making 39. That was on ground 1. Adilabad failed to chase 132 yesterday. And Khammam's dominance in yesterday's game showed them in the semi-finals, and holding their nerves till the last put them in the finals. Really, it was a good match, the semi-final one. This wicket, if you look at the surface, no grass left on that. It looks like a belter, but even the bowlers are also enjoying in the game, no doubt. Only thing is, if the bowler sticks to his basics, it's not that easy to score runs. That's what the morning match had the result. 1 point of time, Nalgonda looking at 200 plus, but suddenly they stopped at 185. So that's what. Look at that dive effort. Only 1 run. Once again, it is Sai Pratik. He is wherever the match happens, whichever the venue is, but Sai Pratik's presence is always entertain everyone. He has been performing much better with the bat and ball, and also contributing well on the field. He usually stands on the boundary line. We have seen him twice on both the ends. It was a long one region. Ryan is the bowler operating the spinner into the operation from the far end. It's a cut shot, but straight to the fielder. This is the 5th over of the semi-final 2. After this, one more over will left for the power play. So look at that. Once again, a flighted delivery, not giving the room. A gentle beginning to the run. First 3 overs, 4 overs, of course, Adilabad got runs. In that bargain, they lost the captain, Sai Krishna Reddy. Another dot ball towards end of the 5th over. After 5 overs, 36 for 1. What an over this has been. Just a single considered from Ryan bin Abdullah. The spinner didn't allow the batsman to get the gap at all. It is Santosh usually who bats with a strike rate above 150. This day he's staying calm. On the other end, it was his partner who scored those runs initially. Sai Krishna, the skipper, 19 of 11. Wicket by Vedari and a great take by Sai Pratik. Probably the last over for the mandatory power play. 7.2 the current run rate.
36 for 1 after 5. This is the last over for power play. This is the semi-final 2 between Adilabad and Nizamabad. Sai, the captain, elected to bat. 36 on the board now. Another bowling change. The good drive is on. Rahul Yadav bowling his third over. Considered 16 in his first 2. Vikram, the Nizamabad captain, having confidence in his bowler, the new ball bowler. 2 over 16 runs is not that expensive considering the format of the game. 8 runs per over is always okay to any captain. Once Drives again, well. a shot of good length, nicely driven, but only 1 run. Can they go for 2? No, there is no fumble. Very good pick and straight into the hands of wicketkeeper gloves. Only 1 run. Also, we do remember that stunning batting by Vikram Jadhav at Mehboob Nagar. An unbeaten 84 of 41 balls that produced the team score as 195 against Karimnagar. This tournament is being live telecasted through MVL broadcasters and production unit headed by Venkat, and of course even the V6 channel is also providing you the live telecast. So Thanks to them. thanks to them, and it's good to know that I am told by the head of the tournament, Mr. Agamarao, close to 35,000 viewers are watching these live matches. It's a good number. Through this, the cricket will spread to the corners of the Telangana state. Another lob, Yeah. but the fielder is running back, could not able to hold it. Another boundary towards long off reason. That's brilliant to see. Look at that. A slower one, nicely picked up. It's a good lob. This fielder is in the circle, mid off. Still we are in the power play. So there is only 2 fielders will be outside. The captain will not have much luxury to keep the fielders outside the circle. That's the reason another boundary scored. This time it is Mohammad. Once again going for drive and widest delivery, resulting another extra run on the board. Mohammad Asfan. Has got his first boundary in the over. Came at number 3. And also good to see the bowlers have made a fine comeback, Nizamabad, especially from the last 2 overs. Bit of bounce is on, and the fielders, they have been scattered very close to the 30-yard circle. On the offside, there is plenty of protection. The batsman, if he wants to get the runs, he has to hit them above the fielders. Anvesh Kumar and Avishta Rao are the official scorers from Hyderabad, the Cricket Association official umpires, very well experienced, and of course Shakil and Abdul Salam are the official scorers. Yes, thanks to 4 of them, the umpires and scorers, for being much accurate on the field, off the field. Pushed away. Missed time, but good feeling. Only 1 run. 1 point of time, the ball is running to the boundary line. Very good fielding. That's the end of power play. 44 for 1 after 6 overs. 44 for 6. So this over has been beneficial for the batsmen. They've got 8 runs from it, with the boundary from Asfan. Rahul Yadav has conceded 24, that is exactly 8 runs and over.
Now we will definitely see the changes on the field. Considering the start Adilabad had, first 3 overs, they are going great guns, but end of power play, 44 on the board. So the good comeback from the last 3 overs by Nizamabad. This time missed time. The line is not that good to the bowler, but the batsman could not able to capitalize that. Mohammad Asfan is the batsman at crease now, at the strike now. Once again, a That's right-hand brilliant. delivery coming round, going for sweep, missing the line. There is an appeal, but inside edge. No, it's a leg by. Abhishta was a little bit late to give his signal to the scorer. Ryan bin Abdullah has been fabulous. Just a single that came off the first over. Started off with 2 dots. With his impact in the last 2.2 overs, only 9 runs are made. Another cut attempted, but inside edge to the short fine leg. Well, it has seemed like a wrong attempt from the batsman. Misjudgment by the batsman here, that is Santosh initially. But taking on for a single on the onside, that will be from the bat of Aswan. This is KAKA Venkatswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. Vishaka Industries are the sponsors for this tournament. This is the first edition of the tournament. So many men working behind this tournament make it success. Meantime, good drive and going for a boundary, and finally it reaches the boundary rope. It's from the man in form, Santosh. With that boundary, score reads 51 on the board. Adilabad wants Santosh to continue as much as possible. Plays with the strike bat. Want to have a quick single, non-striker calling up, and that's the reason Santosh need to take on the risk. The bells are over, but in the meantime, the batsman has crossed the line. So 7 overs completed, 52 for 1 on the board. Eight runs came off that. It's just a boundary they're trying to add, Aswan and Santosh. Santosh is someone who has got 3 brilliant innings. 57, 62, 97. 39 yesterday. He has been the top scorer for Adilabad side. 7 overs. 52. Both the dugouts are very excited. They want to know the score at every end of the over. The intention is to go in and out. Another lucky edge to the fine leg boundary. Right now, the luck is in favor of Adilabad, no doubt. Look at that, a full length delivery, going for drive, over the covers, but inside edge, taking them to the fine leg boundary. It has got the two end of the bat. The bowler must be credited, Lalit, but it's not a happier start. Lucky runs offered by Lalit.
this time, but the mid-off-fielder is next to the boundary line. So another lofted drive towards the covers region. The lucky one from the onside behind the square. This time front of the square through covers. He took his time and room. The placement is the key. He saw there is huge gap between long off and the fielder standing at extra covers. Utilizing that opportunity, he has made that well. One lucky four, one is intentional. Good comeback. And half volley. But of course, at all times, bowler will enthusiastic and the bowler expects a catch or a wicket whenever the ball hits on the pad. He assumes that the definitely ball will hit the stumps, but umpire's mind will be otherwise, like this return catches or anything. Meantime, another extra ball, an extra run. Certainly. Especially pace bowlers want to be much expressive. So they won't like those shots coming up. They produce lots of energy in the release. But when it adds as an advantage to the batsman, they get disappointed. This is one of those. Found the gap again through the covers. This is great to watch. Brilliance in batting. The technique is all about Santosh. Another full length delivery. Nicely picking up and driven through covers for a boundary. Now the keeper has to run into his bowler. Look at that. Look at that. A full length delivery. Nicely taken on the back foot. Driven nicely. Perfect timing. Placement is there. Another boundary to the Adilabad. Even after they lose their first wicket, these two are not allowing the bowlers to take the upper hand. That's the good thing. But of course, Santosh is in particular. Already he is on 34 with 24 balls. A good comeback. Smart piece A of slow one, but this time Santosh is very clever enough to get that late cut. Not only the aggressive runs, but also these smart batting tips are with him. Santosh hitting his number 8 boundary. Look at that. If you look at that replay, slower one, wide out, off stump line. The last minute, just he guided the ball to the fine leg, third man reason. Another slower one. This time nicely played. There is good backup. Very good get backup. Only one run conceded. We are in the end of 8. It is 76 for 1. 70 for 1. 18 runs After, came from it. After 8 overs. After completion of 8 overs, score moves to 70 run, loss of 1 wicket. 8 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 70 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి. Santosh has squeezed 4 boundaries of it and a single to finish. He found his rhythm back, and as said before, he usually strikes with above 150. So with the strike rate of 150, he is batting now. Started with a luckier boundary, unintentional from the batsman. So Lalit was initially facing that hard luck. Sai Pratik has been called up to bowl, and he also offers at least a couple, I guess so. They could have turned back to the second. Gone for sweep, missing the line, but 2 additional runs. 2 leg, 1 run, 1 leg by. They could have tried the second also. There was a chance actually.
Now Aswan on the strike. Sai Pratik, a flighted delivery. A grand welcome to him by Aswan. Going big over long on Rishan. First six. First six. And this would be the first one of the innings so far. Look at that replay, a flighted delivery. But there is no turn at all. Nicely picked up. Aswan. Moved on to the Once front. again, more or less the action replay, but there was My a possibility. goodness. Look at that replay, waiting for the umpire's signal. There is no third umpire. So umpires have to rely on their fielders. Look at that replay. Once again, it is nothing but a replay of the previous ball and resulting another 6 back to back this time. Once again, you could see that on the screen. It's close to the trees and above the fielder. So that's 6 number 2 of this innings, of the over. And also from Aswan. 2 sixes in 3 balls. Likely to make it Now- number 3. Aswan looking more dangerous than the senior one, Santosh. Taking the responsibility, Aswan. Over the stumps, another luck is in Adilabad favor. There is no slip. So another boundary scored. Very good over. Look at that. Sai Pratik over the stumps. Shot of good length. Gone for card. But After completion of top final it. over score moves to Gone to the third man boundary. 88 runs, loss of 1 wicket. 9 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 88 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి. Santosh on 43 with 28 balls. With him, Muhammad Aswan. Once again going for big, but there is a chase now. Can he? Yes! At the extra covers reason, very good dive to stop the boundary. Only 2 runs conceded. Very good fielding. There has been brilliant work by the batsmen. They have made 39 from 19 balls. Sorry, 13 balls. The run rate in the last 2.1 is 13 runs and over. What a fantastic turnout. Afsan is the one. Look at that replay. But of course, there is no third umpire provision. So you have to go by the fielder again. This time another wide. So generally no fielder will tell you after his efforts. He feels that definitely he stopped the boundary because on the motion he definitely doesn't know whether his foot or any part of the body touches the boundary rope or not. So when there is no third umpire provision, you have to go by the fielder. Certainly. Good stop at this time. This is the semi-final number 2 of KAKA Venkatswamy Telangana Inter-District T20 League, first edition. At the same venue, Gincana, the morning first semi-finals played between Khammam and Nalgonda. Khammam had a successful chase, and Khammam is the first team to enter to the finals, which will be played at the same venue on tomorrow afternoon. In the morning match, there will be a match to decide
third and fourth places, because the winner will get 5 lakhs prize money, the runner will get 3 lakhs, 2 lakhs to the team which placed at number 3, and 1 lakh to the number 4 team in the table. So that's the reason third and fourth places match will be held at Gymkhana on tomorrow morning. This time another fumble and resulting another boundary towards point region. The perfect Nizamabad. timing confusing the fielder. An excited dugout we could see here from team of Adilabad. Now Nizamabad feeling that pressure, the heat. Not only the sunlight but also this run flow is making that. Look at that replay still, because the producers are also very happy. Look at that shot. Quickly went on to back foot and gone for a square cut. This time, my goodness. With that, Santosh completed his 50. What a immediately the DJ will be on. The spectators will start dancing. Of course, this is a T20 format, but there are no cheer girls. Clever batting, no backup for the throw. Completed the second run. My goodness, another expensive over. After 10, it is 104 for 1. After completion of 10 overs, score moves to 104 runs, loss of 1 wicket. 10 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 104 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి. First match, first inning 104 for no loss in 10 overs. Same score, just 1 wicket. A very statistics to know by. Of course, Shakil is very good enough to providing all those statistics. Even in the first semi-finals, he mentioned that while batting first, the same score scored by Nalgonda. Yes, it was 104. So The more or less in the same way. Now Adilabad also travelling, but at that point of time, Nalgonda expected more than 200, but good comeback by Khammam. So now let us see how Nizamabad will bounce back. Good run. If they are not getting the boundaries or the sixers, they are rotating the strike with just tapping the ball, guiding the ball to the gap. This time, unnecessarily, there is no necessity at this point. He left the crease and gone for big. They lost their second wicket. The wicket keeper done
Brilliant to watch. A fantastic comeback here by Nizamabad. Partnership of 72 came to an end. Afsan, a well-made 26 from 20, is back to the dugout. Tremendous first half. It has been 104 for 1. And coincidentally, the same score came even in the first semi-final. Sai Pratik has got his first wicket. He's bowling his second over, expensive in the first. And the new man has got off the mark. It's Matt Tips. So Pratik bowling well. Usually he has been one of the key performers for Nizamabad. Contributes in every department. Bat, ball, field. Whatever the work is allotted, he does it with perfection. Look likely to sweep on the onside. There comes a fielder to interrupt towards mid-wicket. And the shoot is on at the right moment. With this, over number 11 has completed. With 5 runs coming off it, the score is 109 for the loss of 2 and a wicket as well. After completion of 11 overs, score moves to 109 runs, loss of 2 wickets. 11 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 109 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి. And for a while, Mustafa replaces Chandrasekhar. Hi, thank you, Sai Pavan garu. మ్యాచ్లోకి వెళ్తేనైతే ఒక మంచి పటిష్టమైన స్థితిలోనైతే కనిపిస్తుంది ఆదిలాబాద్. ముందుగా టాస్ నెగ్గి అయితే ఆదిలాబాద్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది, మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. 10 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 11 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి అయితే ఒక మంచి భాగస్వామ్యం అయితే కనపరచడం జరిగింది అస్ఫాన్ అండ్ సంతోష్ మధ్య. చూడాలి, ఈ ఇరువురు కూడా మంచి ఇప్పుడు వెళ్ళిన బ్యాట్స్మెన్. మాథ్యూస్ కూడా చాలా పెద్ద బ్యాట్స్మెన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. పెద్ద పెద్ద షాట్స్ కొట్టడానికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. వెళ్ళిన మొదటి బంతి నుంచి కూడా చాలా పెద్ద హిట్స్ ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాడు. సంతోష్ మాత్రం 33 బంతులు ఎదుర్కొని 57 పరుగులు చేసి క్రీజ్లో ఇంకా నిలదొక్కునే ఉన్నాడు. అందులో 10 4లు, ఒక భారీ సిక్సర్ తోటి హాఫ్ సెంచరీ చేసుకోవడం మనం చూసాం. ఎంపైర్ కే షారా వైడ్. ఎంపైర్ ఈ బంతిని వైడ్గా ప్రకటించడం జరిగింది. రయాన్ బిన్ అబ్దుల్లా చూడాలి ఏమన్నా పెద్ద. ఓ నో, వాట్ ఏ షాట్! వావ్, వాట్ ఏ గ్రేట్ ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్, స్టేడ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. చాలా చక్కని ఫీల్డింగ్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్ అదైతే. ఎందుకంటే బంతి నేరుగా బౌండరీ బయటకు వెళ్ళింది అన్నట్టుగా అనిపించింది. అంత పవర్ఫుల్ హిట్ కూడా జనరేట్ చేయడం జరిగింది బ్యాట్స్మెన్ సంతోష్. కానీ అంతే మంచి ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్. లాస్ట్ ఓవర్ నుంచి నిజామాబాద్ అయితే చాలా బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యారు. ఆ వికెట్ తీసుకోవడం అఫ్సాన్ది. దాంతోపాటు క్రితం 3-4 ఓవర్స్ నుంచి ఫీల్డింగ్లో బౌండరీస్ రావాల్సిన చోట 2 runs మాత్రమే స్కోర్ చేయగలగటం. 2 runsని రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం బాగుంది. అండ్ సంతోష్ తన బ్యాలెన్స్ కోల్పోయాడు, బట్ బ్యాట్ వదిలేసి మరీ పరిగెడుతున్న తీరు మనం చూస్తున్నాం. గుడ్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. కపుల్ ఆఫ్ రన్స్ తీసుకున్నారు. ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ మధ్య మంచి సమన్వయం ఉన్నప్పుడే ఇలాంటి పరుగులు చూస్తుంటాం. చిన్న ప్రాబ్లం ఏదో అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది సంతోష్కి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ 20 ఓవర్ల పాటు వికెట్ కీపింగ్ చేసి బ్యాటింగ్కి రావడం, లేక బ్యాటింగ్ చేసి 20 ఓవర్లు వికెట్ కీపింగ్ చేయడం ప్రతి మ్యాచ్లో చాలా ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ అని చెప్పొచ్చు. సంతోష్ వీటన్నిటిని అధిగమించి నెంబర్ 1 బ్యాటర్గా తన టీంకి ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాడు. ఎంత కాదనుకున్నా తన టీంకి ఇప్పటికీ ఈ 4 హాఫ్ సెంచరీస్ అండ్ నిన్న 39, అంటే మొత్తం మీద 300 పైన పరుగులు ఖచ్చితంగా చేశాడు సంతోష్. ఓ వెరీ గుడ్, చాలా అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు.
అఫ్కోర్స్ వీరి ఈ స్టేజ్లో ఉండి ఆడుతుందంటే మాత్రం సంతోష్ అయితే వారి టీంకు జ్యేష్ఠపాలు అంటే మీన్స్ మెయిన్ కీ పాత్ర అని చెప్పుకోవచ్చా? ఖచ్చితంగా తన రోల్ ఎంతగానో ఉంది. బిహైండ్ ద స్టంప్స్ మాత్రమే కాదు, ఓపెనర్ బ్యాటర్గా వచ్చి వీళ్ళని రన్స్ చేస్తూ టాప్ స్కోరర్గా ఉన్నాడు. అండ్ ఇప్పుడు ఈ పడ్డ విధానం మనం రీప్లేలో చూడొచ్చు. ఆ బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయ్యి తను కింద పడిన విధానాన్ని బట్టి తనకు కొంచెం మేబీ కొన్ని మినిట్స్ అన్నా పడుతుంది సెట్ అవ్వడానికి. మెడికేషన్ అవసరం. అందులోనూ ఇంత సన్లైట్ కంప్లీట్ ఒక సమ్మర్ని తలపించేటువంటి అట్మాస్ఫియర్ ఉంది కాబట్టి సో తనకు కొంచెం రిస్క్ అనే చెప్పాలి. అందుకనే మెడికేషన్ కోసం తన టీమ్మేట్స్ ఎంతగానో తనకి సపోర్ట్ అందిస్తున్నారు. అండ్ ఏదేమైనా సెమీఫైనల్స్కి మాత్రం అద్దిరిపోయే ఆరంభం లభించింది. ఫస్ట్ సెమీఫైనల్లో ఖమ్మం టీం చివరి బంతికి విజయాన్ని అందుకొని 4 బంతులకి 12 పరుగులు కావాల్సిన సిచ్యువేషన్లో తన యొక్క జీల్ని ఏమాత్రం మిస్ చేయకుండా సన్నీ ఆ సిక్సర్ కొట్టిన విధానం కానీ మిడ్ వికెట్ సైడ్, తర్వాత అదే మిడ్ వికెట్ వైపు లాస్ట్ బాల్కి బౌండరీ కొట్టి టీంని గెలిపించిన తీరు ఖమ్మం క్రికెట్ చరిత్రలో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతుందని చెప్పొచ్చు. యా అఫ్కోర్స్ మీరు అన్నదైతే చాలా, అందులో ఎలాంటి అతిశయోక్తం లేదు మీరు అన్న మాటల్లో. కానీ నాకైతే అనిపించింది నల్గొండ వాళ్ళ ఫీల్డింగ్ మిస్. లైక్ మీరైతే చూడొచ్చు లాంగ్ ఆఫ్లో ఒక మంచి లాలీపాప్ లాంటి క్యాచ్ చేజార్చుకోవడం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక 4 అదే ఓవర్లో ఒక 4 కూడా మిస్ చేయడం మనమైతే చూసాము. అది కనుక ఒకవేళ క్యారీ చేస్తే ఎలా ఉండేది? ఎస్, అప్పుడు రిజల్ట్ కొంచెం వేరేగా ఉండేది. ఎందుకంటే ఒక మ్యాచ్ విన్నింగ్ పార్ట్నర్షిప్ అప్పుడే చూసాము. తేజ నాయుడు అండ్ సన్నీ ఇద్దరు కలిసి ఎగ్జాక్ట్గా 100 పరుగుల పార్ట్నర్షిప్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ ఆ క్యాచ్ పట్టుకొని ఉంటే న్యూ బ్యాట్స్మెన్ వచ్చి స్కోర్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది అయ్యి ఉండేది. బట్ లక్కీగా తేజ అవుట్ అయినప్పటికీ వచ్చిన కొత్త బ్యాట్స్మెన్ నాన్ స్ట్రైకర్ వైపే ఉన్నాడు. ఓకే. అండ్ ఓకే, మళ్ళీ తిరిగి సంతోష్ బ్యాటింగ్ చేయడం బాగుంది. ఒక పరుగు కూడా స్కోర్ చేశాడు. ఇలాంటి బ్యాట్స్మెన్ సెంచరీ కొడితే ఇంకా చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుంది. 97 రన్స్ తన టాప్ స్కోర్ ఈ టోర్నమెంట్లో. ఇక్కడనైతే స్క్రీన్లో కనిపిస్తుంది ప్రాజెక్టెడ్ స్కోర్ అయితే 199 వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. చూడాలి, నిజామాబాద్ దగ్గర కూడా మంచి బౌలింగ్ ప్రదర్శన కూడా ఉంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్ మిస్ టైం అయింది అక్కడ. ఇంకొక క్యాచ్ రయాన్ బిన్ అబ్దుల్లా యొక్క మొదటి వికెట్, మరి ఆ వికెట్ మాథ్యూస్ది. సింపుల్ ఐదు పరుగుల టోటల్ స్కోర్ని అందించాడు. ఆ మ్యాచ్లో 49 రన్స్ 49 పరుగులకి మన మెయిన్ ప్లేయర్ సాయి ప్రతీక్ అవుట్ అవడం చూసాము. బట్ ఈలోగా 12 ఓవర్ ముగిసింది. స్కోర్ అయింది 116, 3 వికెట్ల నష్టానికి. After completion of 12 overs, score moves to 116, loss of 3 wickets. 12 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 116 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి.
ఇక సాయి ప్రతీక్ గురించి చెప్పాలంటే మాత్రం కరీంనగర్లో ఇతన్ని కరణ్ పోలార్డ్ తోటి పోల్చడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మన కరీంనగర్ KDCA కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఇనాగ్రేషన్, ఆ గ్రౌండ్ ఇనాగ్రేషన్కు వీరితో ఒక మ్యాచ్ కరీంనగర్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ టీమ్ వర్సెస్ సాయి ప్రతీక్ వాళ్ళ టీం ఆడడం జరిగింది. అందులో చాలా అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేసి అక్కడ ప్లేయర్స్ ముద్దుగా సాయి ప్రణీత్ క్యాచ్ పట్టి ఉండాల్సింది. చాలా మంచి లాలీపాప్ లాంటి క్యాచ్ ఇవ్వడం జరిగింది, కానీ దాన్ని జారవిడిచాడు. ఎంత పని చేసేది మిత్రమా, అంత మంచి అందులోనూ సంతోష్ ఇచ్చినటువంటి క్యాచ్ మిస్ చేయడం అంటే మ్యాచ్ని మిస్ చేసినట్టే అని చెప్పొచ్చు. మరి వాళ్ళ ఫార్చ్యూన్ ఏ విధంగా ఉంది కాసేపట్లో మనం తెలుసుకుంటాం. ఇంకోసారి మిస్ టైం అయింది, మరి సరే లాంగ్ ఆఫ్ వైపు అవకాశం ఉందా అంటే ఎస్, ఇప్పుడే అవకాశం వచ్చింది, దాన్ని మళ్ళొక్కసారి మిస్యూజ్ చేసుకున్నాడని చెప్పాలి సంతోష్. సార్ ఆఫ్ సైడ్ వైపు రెడ్డి నుంచి మంచి పర్ఫార్మెన్స్, వరుసగా 2 క్యాచ్లు తీసుకున్నాడు వైవి రెడ్డి. ఈ డైరెక్ట్ షూట్ మరి ఏదైనా ప్రభావం చూపిస్తుందా? నాన్ స్ట్రైకర్ వేగంగా రావడంతో సింగిల్ అయితే పూర్తి చేశారు. సంతోష్ యొక్క వికెట్ 62 మీద అండ్ మాథ్యూస్ 3 పరుగులకు వెనుతిరిగాడు. ఇద్దరి క్యాచెస్ని తీసుకుంది వైవి రెడ్డి. ఫీల్డింగ్లో చాలా వేగంగా కదులుతూ ఉంటాడు రెడ్డి. బ్యాటింగ్లో కూడా క్రితం మ్యాచ్లో అంటే మహబూబ్ నగర్ పైన 35 పరుగులు స్కోర్ చేశాడు వైవి రెడ్డి. ఆ మ్యాచ్ నుంచి టీంతో కొనసాగుతూ ఉన్నాడు అండ్ ఒక మంచి క్వాలిటీ ఫీల్డర్ కూడా తను. క్రీజ్లోకి ఇద్దరు కొత్త బ్యాట్స్మెన్ ఇప్పుడు, నిఖిల్ సాయి అండ్ హర్షవర్ధన్. అండ్ స్టంప్ ఆపర్చునిటీ, దాన్ని ఇమ్మీడియట్ గా ఏ సందేహం లేకుండా స్క్వేర్ లెగ్ అంపైర్ బ్యాక్ చేయడం అయితే సుస్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ ఓవర్లోనే 2 పెద్ద వికెట్స్ కోల్పోవడం జరిగింది. అనవసరమైన షాట్ కోసం ఆటం. సాయి కృష్ణ అండ్ సంతోష్ ఇన్నింగ్స్ ఓపెన్ చేశారు, బట్ కెప్టెన్ తనకంటే ముందే హర్షవర్ధన్ బ్యాటింగ్ని ఉపయోగించుకుంటే బాగుండేది. ఐదో వికెట్ కోల్పోవడం జరిగింది. సో సాయి ప్రతీక్ స్పిన్తో మాయాజాలం క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. తన స్పిన్ మ్యాజిక్ ఆఖరి బంతికి
ఈ విధంగా పనిచేసింది రన్స్ రూపంలో. కానీ డిసప్పాయింట్మెంట్ సాయి ప్రతీక్కి. మేబీ వికెట్ కీపర్ ఇంకొంచెం ట్రై చేస్తే రిజల్ట్ ఎలా ఉండేదో, బట్ ఒక లక్కీయర్ బౌండరీ. దీంతో ఓవర్ ముగిసింది. 13 ఓవర్ పూర్తయ్యేసరికి స్కోర్ 121, 5 వికెట్ల నష్టానికి. 10, 11, 13. After completion of 13 overs, score moves to 1-1, loss of 5 wickets. 13 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 121 పరుగులు, 5 వికెట్ల నష్టానికి. శ్రీచరణ్ కి వచ్చి రాగానే అదృష్టం కలిసి వచ్చింది. మొదటి బాల్ కి మేబీ కొంచెం ఇంటెన్షనల్ టైమింగ్ అనుకోవచ్చు. అక్కడ స్లిప్ ఫీల్డర్ కూడా లేడు కాబట్టి బ్యాట్స్మెన్ అది టైం చేయడంలో కూడా వెనుకాడ్డు. సాయి ప్రతీక్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా 3 ఓవర్లకి 27 పరుగులు వచ్చిన 3 వికెట్లు తీసున్నాడు. 3 for 27. అండ్ రయన్ బిన్ అబ్దుల్లా మాత్రం మంచి ఎకనామికల్ స్టార్ట్. తన నుంచి తీసింది ఒకే వికెట్ అయినా కేవలం 15 పరుగులు తను ఇవ్వడం జరిగింది. ఎకానమీ 5. ఈ ఓవర్లో 5 పరుగులు వచ్చాయి, 2 వికెట్లు కూడా. సో దీంతో ఆదిలాబాద్ టీం కొంచెం బ్యాక్ ఫుట్కి వెళ్ళినట్టుగా అనిపిస్తోంది. సంతోష్ ఉన్నంతసేపు జోష్ మీద ప్రతి ఓవర్కి 10 పరుగుల పైన స్కోర్ చేశారు ఆదిలాబాద్ టీం. బట్ ఒక్కసారిగా రన్అవుట్లో కూడా మార్పు ఉంది. 9.3 ఇప్పుడున్నటువంటి రన్ రేట్. టైమింగ్ బాగుంది డౌన్ ద గ్రౌండ్. అండ్ మనకు తెలుసు అక్కడ ఫీల్డర్ ఉన్నాడు కాబట్టి కేవలం ఒకటే. కెప్టెన్ వైపు కెప్టెన్ స్క్రీన్ పైన చూడొచ్చు విక్రమ్ జాదవ్. సో తన ఎక్స్క్లూజివ్ బ్యాటింగ్తో 2 సార్లు 84కి చేరుకున్నాడు. అండ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ మ్యాచెస్ ఆడారు మహబూబ్ నగర్లో ఉన్నప్పుడు నిజామాబాద్ టీం. మొదటిది మహబూబ్ నగర్తో, తర్వాత కరీంనగర్ మీద. లజిత్ మాత్రం ఒక గ్యాప్ తీసుకొని మళ్ళీ సెకండ్ స్పెల్కి వచ్చాడు. తన మొదటి ఓవర్లో ఏకంగా 4 బౌండరీలు సంతోష్ స్కోర్ చేయడం మనం చూసాము. సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ నిఖిల్ అండ్ శ్రీచరణ్ ఇన్నింగ్స్ని చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చక్కదిద్దే ప్రయత్నం కాదు, చక్కదిద్దాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ వికెట్స్ కోల్పోయిన తర్వాత అండర్ ప్రెజర్లోకి అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఆదిలాబాద్ జట్టు. ఇలాంటి తరుణంలో ఇంకా ఇంచుమించు 6 ఓవర్ల ఆట ఉంది కాబట్టి వారు ఓవర్ పిచ్ అయింది, ప్రాపర్గా టైం అవ్వలేదు అండ్ కీపర్కి క్యారీ అవ్వడం చూస్తున్నాం. సో ఇలాంటి వేరియేషన్స్ లలిత్ రెడ్డి నుంచి చాలా మనము ప్రీవియస్ మ్యాచెస్లో చూసాము. బ్యాట్స్మెన్ని వీలైనంత వరకు బ్యాక్ ఫుట్ మీద ఆడించే ప్రయత్నం చేస్తాడు అండ్ బేసిక్స్ని నమ్ముతూ స్టంప్ టు స్టంప్ లేకపోతే అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ బౌలింగ్ చేయడానికి లలిత్ ఎప్పుడు ఆ కన్సిస్టెన్సీ ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు. ఈ స్లో బాల్ ని పిక్ చేయడం జరిగింది బ్యాట్స్మెన్ అండ్ నాన్ స్ట్రైకర్ కానీ చాలా మంచి సింగిల్. సో మేబీ నాన్ స్ట్రైకర్ వేగంగా కదలకపోతే మాత్రం ఇది రన్అట్ అయ్యి ఉండేదే. మొదటి 4 బంతులకి కేవలం 3 పరుగులు చూడొచ్చు మనం. లక్కీలీ బ్యాట్స్మెన్ గ్రౌండ్ చేస్తూ వచ్చిన విధానం చాలా బాగుంది. ఒకవేళ నార్మల్గా రన్ చేస్తూ వస్తే తన వికెట్ ఖచ్చితంగా కోల్పోయేవాడు. సో రన్అట్స్కి సంబంధించి ఇది ఒక బేసిక్ పాయింట్. ఎప్పుడైనా సరే బ్యాట్ని గ్రౌండ్ చేస్తూ వస్తేనే వికెట్ కాపాడుకోవచ్చు. యా, మీరు అన్నది నిజంగానే అసలు అతను రన్అట్ లక్కీ రన్అట్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్ ది సేమ్ టైంలో కీపర్ ఎంపైర్ కూడా చాలా తన అనుభవాన్ని చూపించాడు. చాలా క్లోజ్ కాల్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత బంతి కూడా క్యాచ్ స్లిప్లో ఒక క్యాచ్ అయితే వచ్చింది కానీ అది నేరుగా ఫీల్డర్ వద్దకు వెళ్ళకపోవడంతో కొంచెం ప్రయత్నం అయితే జరిగింది, క్యాచ్ తీసుకునే ప్రయత్నం. కానీ అండర్ ప్రెజర్ నాకైతే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఆదిలాబాద్ అయితే కొంచెం ప్రెజర్లో కనిపిస్తున్నట్టు అయితే అనిపిస్తుంది. స్కోర్లో మాత్రం స్కోర్ కార్డ్ ఒకేసారి తగ్గిపోవడం. లెగ్ సైడ్ వైపుగా బట్ అంపైర్ నుంచి రియాక్షన్ లేదు. కమ్బ్యాక్ బాగుంది లలిత్ నుంచి. అంతకుముందు ఒకేసారి 18 ఇచ్చిన ఈ ఓవర్లో మాత్రం కేవలం 4 పరుగులు ఇవ్వడం జరిగింది. 125 for 5. After completion of 14 overs, score moves to 125, loss of 5 wickets. 14 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 125 పరుగులు, 5 వికెట్ల నష్టానికి.
ఎకనామికల్ కంబ్యాక్ అని చెప్పొచ్చు. క్రితం ఓవర్లో తను 4 బౌండరీలు బాదడంతో ఒక్కసారిగా కెప్టెన్ కాసేపు అంటే అట్లీస్ట్ సంతోష్ వికెట్ పడే వరకు తనని పక్కన పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత మాత్రం తను బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి సంతోష్ వికెట్ పడిన తర్వాత బౌలర్గా తను రావటం. సాయి ప్రతీక్లో ఈ వేరియేషన్స్ చాలా ఉంటాయి. కొంచెం ఫ్లైట్ ఉంది, బట్ ఈసారి అంత ప్రాపర్గా టైం అవ్వకపోయినా ఒక బౌండరీ అయితే కలిసి వచ్చింది నిఖిల్ సాయికి. తన స్పెల్లోని చివరి ఓవర్ కూడా వేయడానికి సాయి ప్రతీక్ చాలా మంచి ఫ్లైటెడ్ డెలివరీస్ వేస్తూ బ్యాట్స్మెన్స్ని కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టి పెద్ద షాట్స్కు నేను వేసే బంతులు పెద్ద షాట్స్కి అయితే కొట్టే ప్రయత్నంలో భాగంగానే సైడ్ ఎడ్జ్ తీసుకొని అవుట్ అయ్యే సందర్భాలు అయితే నేను చాలా వరకు చూశాను. అతని బౌలింగ్ ప్రదర్శనతోటి ఎన్నో విజయాలు అందించినటువంటి ఘనత కూడా అతనికి ఉంది. నేను స్వయంగా చూశాను, అతని మ్యాచ్ కామెంటరీ కూడా చేశాను కాబట్టి తెలుసు. ఈ ఓవర్లో కూడా ఏదైనా ఒక ఈ స్పెల్లో అతని స్పెల్లోని ఇంకా కేవలం 5 బంతులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమైనా మరొక గ్రేట్ త్రో అందిస్తాడా అని అయితే తెలుస్తుంది. అందించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాడు. ఒక్కొక్కసారి బ్యాట్స్మెన్ వైపు నుంచి ప్రాపర్గా టైం అయ్యి అంత రూమ్ తీసుకొని విడ్త్ క్రియేట్ చేసుకొని షాట్ కొట్టి అది నేరుగా ఫీల్డర్కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్ అయితే ఉంటుంది ఏ బ్యాట్స్మెన్కైనా. అది ఒక డాట్ బాల్గా చూసాం మనం. అక్కడ విక్రమ్ జాదవ్ కెప్టెన్ ఉన్నాడు. సాయి ప్రతీక్ చాలా తెలివిగా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే కావాల్సిన డ్యామేజ్ అయితే చేశాడు తను. సంతోష్ వికెట్ తీశాడు, ఇంకో 2 వికెట్స్ తీస్తున్నాడు, మొత్తం మీద 3 వికెట్లు. అండ్ ఈ ఓవర్ చూస్తే మొదటి బాల్ ఒక అదృష్టవశాత్తు బౌండరీకి వెళ్ళినా సరే తర్వాత 3 బంతుల్లో 1 పరుగు మాత్రమే లభించింది. లైక్ ఇట్స్ గుడ్ కమ్ బ్యాక్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎంపైర్ ఈ బంతిని వైడ్గా ప్రకటించడం జరిగింది. క్రితం బంతి కూడా బ్యాట్స్మెన్ అప్పీల్ చేయడం జరిగింది వైడ్ అని. ఏదైనంత వరకు ఆఫ్ సైడే బంతిని వేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు. అండ్ అక్కడ మంచి కంట్రోల్ అని చెప్పాలి బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్ ఫీల్డర్ నుంచి. చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే స్పిన్ వేసినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ బ్యాట్స్మెన్ బ్యాక్ ఫుట్లోకి వెళ్ళి టైం చేయడం, ఫేస్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ ఫీల్డర్కి కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంటుంది. బాల్ ఇటు తిరుగుతుందా అని చెప్పలేము. కానీ ఇదొక ఆన్ సైడ్ అగైన్స్ ద టర్న్ ఆడుతున్నాడు శ్రీచరణ్. వచ్చి రాగానే బౌండరీ, తర్వాత కూడా ఆ జోష్ని అలాగే కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు చరణ్. సో దీంతో సాయి ప్రతీక్ స్పెల్ ముగిసింది. 36 for 3 4 ఓవర్స్లో. టీమ్ స్కోర్ 134 for 5. After completion of 15 overs, score most to 134, loss of 5 wickets. 15 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 134 పరుగులు, 5 వికెట్ల నష్టానికి. క్రితం ఓవర్లో 9 పరుగులతో తన ఆఖరి ఓవర్ పూర్తి చేశాడు సాయి ప్రతీక్. 4 ఓవర్లో 36 పరుగులు, 3 వికెట్లు. ఇప్పుడు శ్రీచరణ్ అండ్ నిఖిల్ సిచ్యువేషన్ని సరిచేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. 13 బంతులకి 17 పరుగులు స్కోర్ చేసి, ఎస్పెషల్లీ ఆఖరి బంతి టైమింగ్ బాగుంది, అగైన్స్ ద టర్న్ ఆడుతూ అండ్ వేగంగా కదులుతూ 2వ పరుగుని కూడా పూర్తి చేశాడు. సో సంతోష్ దాకా ఇప్పుడు ఎవరో ఒకరు రెస్పాన్సిబిలిటీ అయితే తీసుకోవాలి. తన డిస్మిసల్ తర్వాత నుంచి బౌండరీస్ అయితే తగ్గిపోయాయి. అండ్ సార్ అన్ఫార్చునేట్ పరిగెత్తాలా వద్దా అన్న సందిగ్ధంతో చివరికి లలిత్ వేసిన మొదటి బంతి నిఖిల్ ఫేస్ చేశాడు. బట్ అదొక డాట్ బాల్గా చూస్తున్నాం. కంప్లీట్ మిక్సప్. చాలా మొదటి ఓవర్ అయితే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నప్పటికీ అయితే మంచి కంబ్యాక్ చేయడం జరుగుతుంది లలిత్ రెడ్డి నుండి. ఈ విధంగా చూస్తేనైతే మొదటి మ్యాచ్ గురించి చూస్తే కూడా మొదటి బ్యాటింగ్ చేసినటువంటి నల్గొండ టీం కూడా మంచి పెద్ద లక్ష్యం వైపే పయనించింది. కానీ ఎప్పుడైతే ఓపెనర్స్ భాగస్వామ్యం విడదీశారో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయినట్టయితే కనిపించే వికెట్. గుడ్ షాట్, అలా మంచి షాట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఖద్మోకి ఇస్తమాల్ ముందుకు జరిగి ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 ఓవర్ల తర్వాత ఒక బౌండరీ చూస్తున్నాం. శ్రీచరణ్ యొక్క నిఖిల్ సాయి యొక్క మొదటి బౌండరీ. అండ్ లలిత్ ప్రతి మ్యాచ్లో ఉన్నట్టుగా అంత కాన్ఫిడెన్స్ కనిపించలేదు తన మొదటి ఓవర్లో. తర్వాత నుంచి మాత్రం సెకండ్ ఓవర్లో తను వేసిన తీరు బాగుంది. అండ్ ఇలాంటి వేరియేషన్స్ చాలా
ప్రొడ్యూస్ చేయగలడు అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ మీదుగా. అండ్ T20 ఫార్మాట్ ఎప్పుడైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడిందో ఇంటర్నేషనల్ T20s కానీ IPL కానీ అప్పటి నుంచి బ్యాట్స్మెన్ కానీ బౌలర్స్ కానీ ప్రయోగాలకి చాలా అవకాశాలు ఇస్తున్నారు. టైమింగ్ మాత్రమే కాదు, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్, అంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది ప్రతి బాల్తో ప్రూవ్ చేయడం మనం చూస్తున్నాం. టైం చేశాడు నేరుగా ఫీల్డర్ వైపు, లాంగ్ ఆఫ్ దిశగా ఇంకో పరుగు కోసం కూడా ఒక ఆలోచన ఉండే, బట్ ఇమ్మీడియట్ షూట్ చూస్తున్నాం మనం అక్కడ. ఏదేమైనా ఒకసారిగా 4 వికెట్లు కోల్పోయి ఉండే. రెండో వికెట్కి 72 పరుగులు స్కోర్ చేశారు అప్పుడు అఫ్సాన్ అండ్ సంతోష్. కానీ తక్కువ టైంలోనే ఆ ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ వెనుతిరగటం, సాయి ప్రతీక్ బౌలింగ్కి రావటం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని మార్చింది. కానీ ఇప్పటికీ ఓవర్కి 9 పరుగులు స్కోర్ చేస్తున్నారంటే మెచ్చుకోవాలి. దానికి తోడుగా ఏకంగా కామెంటరీ బాక్స్ సౌండ్ సిస్టమ్ పక్కన ఒక భారీ 6. టైమింగ్ అద్భుతంగా కుదిరింది. బ్యాట్స్మెన్ ఇమ్మీడియట్ గా బాల్ పడుతున్న విధానాన్ని గమనించాడు, వెయిట్ చేశాడు, బ్యాక్ ఫుట్ లో మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని మరీ దాన్ని టైం చేసేంత టైం దొరికిందంటే బ్యాట్స్మెన్ యొక్క టెక్నిక్ ని డెఫినెట్ గా మెచ్చుకోవాలి. కొంచెం స్లోనెస్ కూడా ఉంది, అదే లలిత్ ని మనము ఇందాక నుంచి గమనిస్తూ ఉన్నాము. ఆ వేరియేషన్స్ ఈసారి అర్థమైపోయింది బ్యాట్స్మెన్ కి, తను ఏ విధంగా ఆ రిలీజ్ అనేది చేయగలుగుతున్నాడు అనేది. బట్ హవెవర్ ఇంకొక పరుగు కూడా తన బ్యాట్ నుంచి After completion of 16 overs, score moves to 146, loss of 5 wickets. 16 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 146 పరుగులు, 5 వికెట్ల నష్టానికి. సో కామెంటరీ బాక్స్ లో మళ్ళీ నాతో పాటు చంద్రశేఖర్, వి వెల్కమ్ యూ. Thank you, Pawan. Good start, but not continued as they had. అండ్ క్రితం ఓవర్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా మారింది. ఆ 4 సహాయంతో 12 పరుగులు వచ్చాయి. ఏదేమైనా సిచ్యువేషన్ ని కొంచెం సరిచేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు నిఖిల్ అండ్ శ్రీచరణ్. ఒక్కసారిగా 4 వికెట్స్ కోల్పోయి ఉన్న పరిస్థితి నుంచి. Gone for pull, but surprisingly taking the top edge to the point reason for a single. So, really Sai Prateek, the most valuable player of the tournament, brought the game into their favor. Taken 3 wickets in his 4-over spell. Absolutely. Ryan bin Abdullah has also been impressive, conceding less than 6 an over. No backup. Sai Prateek was very enthusiastic at the time, trying to hit the stumps directly, missing it and allowing another opportunity to the batters to complete their second. Ran bowling his second spell round the stumps. This time only 1 run. Probably the last over from Ryan bin Abdullah. Now on the last ball, 4 singles and a couple. So he's not finishing that badly. Just 6 of the first 5. 150 up in the meantime, 152, now 153. If this can be a single, and here it is. 17 gone, the score is 153 for 5. After completion of 70 overs, score moves to 153 runs, loss of 5 wickets. 17 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 153 పరుగులు, 5 వికెట్ల నష్టానికి. Really good comeback by Nizamabad. Why they are unbeaten, but for that one match. Their bowling displays proving it.
1 point of time, 100 runs on the board. But suddenly, the middle overs under Nizamabad control. Once again, it is Sai Prateek who really did the damage for Adilabad. Now it is Nikhil and Sri Charan are taking the responsibility. Run a ball to Sri Charan and close to that run a ball to. But it is 12 balls, 23 runs for Sri Charan. Other hand, Nikhil is almost run a ball. Chance of Wide-ish sweeping it delivery. reverse. Going for cut, missed it, but no problem. Another additional run to the total. So Bihari being disappointed with that. It's Vedari got a wicket in his first spell. Vedari having the same kind of hairstyle, Malinga, and even our own Lambu, Ishant Sharma. గ్రౌండ్ స్టాప్ ఒకసారి ఇక్కడికి రారా, వాటర్ లీకేజ్ అవుతుంది. గ్రౌండ్ స్టాప్ కొంచెం తొందరగా రారా, ఇక్కడ వాటర్ లీకేజ్ అవుతుంది, సిస్టమ్స్ పై పడుతున్నాయా. Some action is happening at the middle now. There is some problem with the pipelines just located adjacent to the com box to the PCR. So the PCR people are on the job to stop that. In the meantime, it's been 17.4 overs. Vedari started with a wide and then has given just 2 runs of the next 4 balls. 180 seeming to be for sure. Lifts it up, finds the fielder with a 1-step carry at long ball. Missed time in this occasion, a clear unhappiness in the batter. This is the time they have to go for big after this only 2 overs left. But definitely Adilabad is not enjoying
the middle overs, what they had start, that was not continued. Vedari bowling on the deck, and sometimes he misses his line, providing extra deliveries by form of extra runs wide. Five runs of the first 5 balls, and this one will be the last ball single. 6 from it. The score is 159 for 5. 2 overs remaining. Run a ball will put them to 171. They have to try at least 20, 22 to get it close to 180. These two have added 42 just from 31. The last 6 balls have been with only 6 runs from Vedari. Sricharan going well, 25 of 15. Will be on strike is Nikhil. Probably these last 2 overs. Just above the non-striker, it went on. It's Vikram, the captain, who just came, introducing himself in the 19th over. He can bowl only one. Surprised to see the captain Vikram bowling the penultimate over. His fast in the innings, providing a breakthrough. Yes, a simple catch. A very clever captain. Flight and delivery invited the batsman to go for a loft. A vacant. These are all you can look on the screen. Mr. Agamrao, the director, Telangana Districts Association, and of course Kishan Rao, one of the club secretary, and Vanka Pratap is also seen on the screen, the former A happy tournament chairman. former Ranji Trophy player and director. Yeah, this smart guy with goggles on the face, Vanka Pratap. His wife, Prema Singh, is also a state player, and now his daughter, Vanka's daughter. I'll come back to that. This is Bhargav and Venkatswamy secretary, the happy man so far. Yeah. They entered into the finals. So all the dignitaries are watching the game. Some of the cricket lovers are also got a place on the dais. Vanka was the director of Hyderabad, the Cricket Academy of Excellence. He is discussing about the future of this tournament, how the Telangana cricket will we take on to that. So the Agamrao, the director, KAKA Venkatswamy, Memorial Telangana Inter-District T20 League. This is the first edition. First over given 3 runs, 19th over. Very good over, penultimate over by the captain Vikram, taken the responsibility. It's not that easy to take that decision to bowl a 19th over of the innings. Almost 162 loss of 6 wickets. 19వ ఓవర్ ఆట ముగిసే సమయానికి 162 పరుగులు 6 వికెట్ల నష్టానికి. He given only 3 runs and taken a wicket. See, these two are discussing about the Hyderabad, the cricket, and the Telangana cricket, because this tournament given a conference to Mr. Agamrao. When I had the interview with him during the first match, he expressed that he was very happy the way this tournament has taken off.
So, one Mr. Meantime, there is some action is happening at the middle. This is Bhargav, the member of this tournament. Meantime, the batsman got hurt and he retired. So again, all the dignitaries of Telangana, this Venkatswamy tournament and even Hyderabad the Cricket Association, Yes, so these people will definitely improve the standards of the game in the state. the Chandravva is sitting next to Agumrao, the former captain of IDL and one of the club secretary. And this is the last over. It's really very good comeback by Nizamabad in the middle overs. Last 10 in their favor. The first 10 gone against them, but they kept their hopes alive and they bowled line to line. They are not allowed any batter to go for big. That's the reason it's only 165 on the board now. Still 4 balls to left in this first innings. In the morning, team Nalgonda are able to make it is 185, starting from 104 after the 10th over. But no, it's going to be less. 2 And less. another wicket, of course. So this is a run out. No mistake from the batsman, because this is the last over. So definitely he will try to take as many runs as he can. That's the reason he missed the line. You look at that. The moment he missed it again, going for a single, at least by form of bye, he will get a run. But nice work by the wicketkeeper. Straight away thrown onto the striker's end wicket, and there is no chance to him. He was not in the picture even at that point of time. Even the umpire at the striker's end had no business to lift his finger. Ismail Ahmed gone for 1. Run out made by the wicketkeeper Harshavardhan Singh. But at some stage they were strong with 104 for 1 after the 10th over. But only 61 runs added in the last 9.3 overs, losing 7 wickets. Ashwik, the next man to bat, and being a left-handed one, he can produce some shots, but he has only 3 opportunities, only 3 balls. If he takes a single, he stays at the non-striker's end. So there is a necessity of those big shots. 170 can be a fighting total. I need to see how this left-handed batsman could respond to the troublemaker Vaidari. Comes over the stumps, lifted in the air. Vaidari can't reach there, and he wants to get control of the second. The bowler himself has gone, and this is close. Seems like the umpire has raised. So that is going to be another wicket. It's number 9. Ashwik departs. He has to take the risk. This is the final over. Second one, last 2 came in runouts. This one, an attempt for the run on the second, has pulled it up on the onside towards the square leg region, and it's steadily a change out where the wicketkeeper has got the 2 stumps down. But you could see from the replay that is produced by MBL Broadcasting, initially there is no third umpire, so the on-field umpires have decided this. A close call that went in favor of the fielding side, Nizamabad. They ran the first one slow, that's the reason the second one became difficult. It's clear, has got the 2 stumps down. 2 balls and 1 wicket in hand. Navadeep has joined. Vinay will be facing 19.5th.
170 must be the target at least. 2 runs, 3 runs if they could add, but this wide will definitely add some relief. Vedari usually doesn't do this, but 3 wickets turn already in the over. 1 came for the bowler, the other 2 in run-outs. If they do score run a ball, the chase will be 170. If they have a boundary, then they can get over 170. But last wicket at the middle now. So they have to see that they should not get all out, at least for a pride. And see that the target will be at least 170 on the board. 2 balls remaining in this innings after elected to bat Adilabad not having that score as they wish to have it. The start was good, but suddenly the middle overs they could not able to capitalize on the platform laid by their openers. A very good platform by the openers during the power play. They are unstoppable. But suddenly Sai Pratik, the man who did the damage to Adilabad, captured 3 wickets. So since then, no batter could able to stay at the wicket till the end. That's the reason we are looking only 170, 167 on the board and having lost 9 wickets. Here we go, last ball of this innings. Vedari to Navdeep, and he gets 1 for sure. Can he go for the second? Missed time 1, looking for 2, another run out. Now it is all out on the stroke of 20th over. Last 10 overs they scored only 64 runs and they lost 9 wickets. This is very unusual. Only 64 runs and losing 9 wickets is somehow beyond anybody's imagination. Anyway, they managed that close to 170. The final one was also a run out. So looking for second. That was what happened. 169. After completion of first innings, score most to 168, loss of 10 wickets. 20 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 168 పరుగులు 10 వికెట్ల నష్టానికి ఆల్ అవుట్. And interestingly, last 3 overs, 3 wickets fallen by form of runouts. On all 3 occasions, the wicket keeper played the major role. Look at that screen. The man talking to the teammates, Sai Pratik is the main wicket taker, taken 3 wickets. So we are stay tuned, we'll be right back. T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర
ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు,
సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సెకండ్ సెమీఫైనల్ జిమ్ఖానా గ్రౌండ్. ముందుగా ఆదిలాబాద్ టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ ఎంచుకొని 168 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించడం జరిగింది నిజామాబాద్ ముందు. దానికి అగెనెస్ట్గా నిజామాబాద్ కూడా బ్యాటింగ్ ఆన్ చేజ్ ఈజ్ ఆన్ అన్నట్టుగా ప్రయత్నం అయితే సాగుతుంది. షేలో హ్యావ్ గో. చెప్పాడు కదా, లేకపోతే నేను పెట్టే ఉన్నది ఇక్కడ ఉన్నట్టయితే. ఎస్, ఓకే. సో వియర్స్, హార్టీ వెల్కమ్ మరొకసారి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ మీ అందరినీ స్వాగతిస్తోంది. మన స్పాన్సర్గా ఉన్నటువంటి విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ వారు ఈ టోర్నమెంట్లో చాలామంది తెలుగు క్రికెటర్స్కి ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని, ప్లాట్ఫామ్ని క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పటికీ 6-7 వెన్యూల్లో మనము మ్యాచెస్ చూసాము. అండ్ ఈలోగా అప్పుడే ఒక వికెట్ కోల్పోవడం
స్కోర్ అప్డేట్ కావాల్సిన చేజ్ 169, కానీ పార్ట్నర్షిప్ ఖచ్చితంగా కావాలి. మొదటి 5-6 ఓవర్లలో పవర్ ప్లే ముగిసే సమయానికి కనీసం 45-50 పరుగులు స్కోర్ చేస్తాయి. తర్వాత ఓవర్స్లో మిగతా రన్స్ని నెగోషియేట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇనిషియల్గా ఆదిలాబాద్ పేసర్ అప్పుడే ఒక వికెట్తో ప్రారంభించాడు. మనం కాసేపట్లో స్కోర్ అప్డేట్ కూడా చూస్తాము. ప్రస్తుతానికైతే బౌలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ బ్యాటింగ్ స్కిల్స్ చూడొచ్చు ఆన్ స్క్రీన్. టైం చేశాడు నేరుగా కవర్స్, ఇంకా ఇన్ఫాక్ట్ మిడ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్ వైపు. మనకు తెలుసు మొదటి 6 ఓవర్స్ పవర్ ప్లేతో ఇద్దరు ఫీల్డర్స్ బౌండరీ లైన్ దగ్గర ప్లేస్ చేయడం చూస్తాము. డీప్ ఎక్స్ట్రా కవర్స్ ఉన్నారు అండ్ ఇంకొక ఫీల్డర్ డీప్ బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్. ప్రస్తుతానికి వైవి రెడ్డి, మనం తన గురించి అంతకుముందు కూడా మాట్లాడుకున్నాము. మహబూబ్ నగర్ పైన 35 పరుగులు స్కోర్ చేశాడు వైవి రెడ్డి. ఇస్మాయిల్ అహ్మద్ వచ్చి రాగానే రెండో బంతికి తన ఖాతా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. సో తన ఫస్ట్ వికెట్ తీశాడు ఇస్మాయిల్. శ్రీకర్ ఆపోజిట్ ఎండ్లో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. శ్రీకర్ రెడ్డి మనకు తెలుసు నిజామాబాద్ తరపున ఉన్నటువంటి సెంచూరియన్ శ్రీకర్ రెడ్డి. ఇస్మాయిల్ అయితే ఒక గ్రేట్ త్రూ, మొదటి ఓవర్లోనే మంచి బ్రేక్ త్రూ అందించడం జరిగింది. తెలుసు అతని లైన్ అండ్ లెంత్ ఎలాంటిదో. అతను ఎంతో మంచి బౌలర్, ఆదిలాబాద్ టీం నుండి చాలా అద్భుతమైన బౌలర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అతను ఇలాంటి విన్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్, నేడు ఈ జట్టు ఈ సెమీఫైనల్ ఆడుతుంది అంటే అతని పాత్ర కూడా కీలకమైనదే. బౌలింగ్ ఎండ్ నుంచి చాలా అద్భుతమైన బౌలింగ్ చేస్తూ చాలా చక్కని కీపింగ్ అయితే చూస్తున్నాం. అక్కడ సంతోష్ నుండి మిస్టర్ కూల్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. లుక్ లైక్ మహేందర్ సింగ్ ధోని తోటి అతన్ని ముద్దుగా మహేందర్ సింగ్ ధోని అని కూడా పిలుచుకుంటారు. వికెట్ కీపింగ్ చేస్తుంటాడు అండ్ సరైన సమయంలో సరైన విధంగా బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన చేస్తూ ఆ జట్టు, ఆదిలాబాద్ జట్టు ఈరోజు ఈ స్టేజ్కు చేరిందంటే అతని పాత్ర కూడా చాలా కీలకమైనదే. ఈరోజు మనం బ్యాటింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే కూడా ఎట్లాంటి పర్ఫార్మెన్స్ చేశాడో చూశారు కదా. అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ నాక్ సంతోష్ నుండి. సంతోష్ ఒక స్టార్ బ్యాట్స్మెన్, ఖచ్చితంగా ఆదిలాబాద్కి దొరికినటువంటి ఆనిముత్యంగా మనం చెప్పొచ్చు. మంచి ఫార్వర్డ్ ఫుట్ వర్క్తో షాట్ ప్రాపర్గా టైం కాలేదు, బట్ వెరీ గుడ్ ఓవర్ అని చెప్పవచ్చు. మొదటి ఓవర్లో మొదటి ఒక పరుగు ఇచ్చి ఒక మంచి వాల్యుబుల్ వికెట్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇస్మాయిల్. పవర్ ప్లేను చక్కగా వినియోగించుకోవాల్సిన అవసరం నిజామాబాద్కు ఎంతైనా ఉందని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. కానీ అద్భుతమైన బౌలింగ్ ప్రదర్శన ఇస్మాయిల్ నుండి. చూడాలి ముందు ముందు గేమ్ ఈజ్ ఆన్. ఎందుకంటే నిజామాబాద్ జట్టులో కూడా చాలా పెద్ద ఆటగాళ్ళు ఉన్నారు. అన్నగారు ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి విక్రమ్ జాదవ్ అయితే అతను కనుక క్రీజ్లో ఉన్నాడు అని అంటే మాత్రం ఒంటి చేత్తో మ్యాచ్ శాసించే అటువంటి ఆటగాడని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. మొదటి ఓవర్ అద్భుతంగా ప్రారంభమైంది ఇస్మాయిల్ నుంచి. ఒక ఓవర్ ఒక వికెట్, ఒక పరుగు మాత్రమే. ఒక పరుగు శ్రీకర్ ద్వారా వచ్చింది. శ్రీకర్ రెడ్డి అండ్ వైవి రెడ్డి ఈ ఇద్దరు కనుక అట్లీస్ట్ పవర్ ప్లేలో ఎలాంటి డ్యామేజ్ లేకుండా రన్స్ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా ఆదిలాబాద్ టీం పైన డామినెన్స్ కనబరిచే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే సుమారు 170 చేస్ చేయడం అనేది కష్టం కాదు. కావాల్సిన రన్ రేట్ కూడా ఇంకా కంట్రోల్లోనే ఉందని చెప్పొచ్చు రెండు టీమ్స్ నుంచి. కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మొదటి ఇన్నింగ్స్లో మొదటి 10 ఓవర్లకి 104 స్కోర్ చేసి రెండో సగంలో సెకండ్ హాఫ్ అంటే 11th నుంచి 20th ఓవర్ లోపు తడబట్టం అనేది మనం చూస్తున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి బౌలర్ మాథ్యూస్ బ్యాట్తో రాణించలేదు, బట్ స్టిల్
బాల్తో తన ఎబిలిటీ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. సో మన జిమ్ఖానా క్రికెట్ గ్రౌండ్స్లో సెకండ్ సెమీఫైనల్ కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ మరియు విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ వారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్. చాలామంది యంగ్ క్రికెటర్స్ ఉన్నారు మన తెలుగు వాళ్ళలో కూడా ఎక్కువగా ఆడేటువంటి స్పోర్ట్ క్రికెట్. అండ్ కవర్స్ వైపు గ్యాప్ దొరికింది. అక్కడ ఫీల్డర్స్ యొక్క ప్లేస్మెంట్ కూడా కొంచెం ఎడంగా ఉండడంతో ఎస్ మొదటి బౌండరీ, 1 బౌన్స్ ఓవర్ ద బౌండరీ లైన్. కావాల్సినంత విడ్త్ దొరికింది, దాన్ని సంపూర్ణంగా ఉపయోగించుకున్నాడు బ్యాట్స్మెన్. అవతలి వైపు వైవి రెడ్డి ఇంకా ఖాతా తెరవాల్సి ఉంది. మరి కాసేపట్లో ఇంకొంతమంది ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్తో మన చంద్రశేఖర్ ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. కానీ 2 మ్యాచెస్లో కూడా మొదట బ్యాటింగ్ చేసినప్పుడు మొదటి 10 ఓవర్లకి సేమ్ స్కోర్ రావడం అనేది నిజంగా అసలు ఒక వింతగా అనిపిస్తుంది. 104 వికెట్ నష్టపోకుండా ముందు నల్గొండ స్కోర్ చేశారు. కానీ పరుగుల ప్రవాహం ఈ ఓవర్లో చూస్తూనే ఉన్నాం. 2వ బౌండరీ కూడా స్కోర్ చేశాడు శ్రీకర్ రెడ్డి. 2-3 మ్యాచ్ల ముందు సెంచరీతో కథం తొక్కిన శ్రీకర్ సో చూసారు కదా, రన్ ఫ్లో స్టార్ట్ అయింది ఓవర్లో శ్రీకర్ నుంచి. అండ్ ఇంకా కామెంటరీ మనం చెప్పే ముందు ప్రస్తుతానికైతే ఆన్ స్క్రీన్ చంద్రశేఖర్ ఉంటారు. ఓవర్ టు చంద్రశేఖర్. Good evening. Welcome to KAKA Venkatswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. This is the first edition. We are at the Gymkhana grounds. The second semi-finals between Adilabad and Nizamabad is going on. Nizamabad at present on their chase. Meantime, we have a special guest with us, Mr. Venkatswamy, former Ranji Trophy player. Not only that, actually he was the instrumental to develop this Hyderabad Cricket Academy of Excellence. Welcome, Venkat. Thanks for your time. Thank you. So the moment you heard about this tournament, what actually you thought of it? Yeah, first of all, actually, I would like to thank
Venkatswamy sir, who has taken this initiative, and the team he has allotted this to conduct this tournament. The tournament is special in its own way because district cricket వాళ్ళకి this is a very good opportunity to show their talent and to play against one another. Otherwise they were confined వాళ్ళ జోన్లోనే వాళ్ళు ఉంటుండే, and they were playing the same players. So this tournament I think has given a lot of openings for players particularly, and also district cricket is promoted to a different level, and the game I've seen few matches, it has already gone to a different level and compared to a time lo district playerలను తీసుకోకపోతుండే. Correct. Now you don't have that. They are so playing so competitive cricket, you are forced to take district cricketers in a way that is very good because so much of talent is encouraged, and so many extra players we are getting for the state, and well as let's see how A many big people competition, can go to a healthy competition is there. Yeah. Even actually one point of time, if you name Nalgonda or Adilabad, for that matter Medak, they are not in the consideration with their competition. But now really they are making their, they are showing their talent, and even Nizamabad and Nalgonda are playing at the highest level. So how do you look at that transformation? So it's a great transformation, and ఎందుకంటే at one point of time when I was playing, there was only two players like Vishnuvardhan was there from Warangal, and Gaus Baba was there from Mahbubnagar. So except 1-2 players ఎక్కువ మంది లేకుండే. But now you look at this talent, it's so much competition they are going to give for the city players, because unfortunately what happened, cricket didn't develop so much in district, so a lot of Hyderabad cricketers were given chances because they're playing at a different level, they're performing at a different level. The facilities they get here, you don't get it in districts. So now it's different now. The BCCI is very particular that so much of funds have to go to district for development of district cricket. So in that way, now I am seeing, like I was just discussing, there are a lot of district players who are going to play for state in the coming years. Correct. Even of course you are right, the Agamrao specially to mention in this occasion, definitely he has taken a lot of responsibility to take this tournament to the next level. So being a senior cricketer and head of the cricket academy, what are all inputs you are giving to Agamrao to take this tournament as a regular event? Yeah, actually sir, Agamrao sir is conducted this tournament fantastically. The way he has conducted, the way he has programmed everything, and the good thing was before the IPL, because IPL ఉన్నప్పుడు ఇది ఆడుతుంటే అంత ఇంపార్టెన్స్ people will not watch. But now the way it is started at the right time, they opened a clear window. Yes, the way it started at the right time, and everyone is playing and everyone are watching. So much of publicity and so much of recognition for the district players. So that way I think Agamrao and the whole team who has worked with him has done a fantastic job. Yeah. What of course there are so many, as you mentioned earlier, even this Nalgonda scored the highest score in the tournament, the 223 runs in an innings. That's all fantastic, and so many like Sai Pratik and Vikram, and there are. So what's your suggestion to the Hyderabad Cricket Academy to groom them more and more? So my suggestion would be like pick the best bowlers from district and from Hyderabad. Okay, 10 mandin pick cheshi, they should send them to Australia or South Africa somewhere. They are coached under proper Glenn McGrath Academy is there, Bretley Academy is there. It makes a lot of difference. Yeah, చాలా difference aitandi. I mean, though we have good coaches in India, I'm not denying that, but going there and taking a professional coaching is different. Vice versa, even the batsmen, they also can be sent to England or Australia or something where they can play on the faster pitches and everything. So this type of encouragement should be done, and I'm requesting, especially like big companies, they can come forward and sponsor the districts cricket. That will improve cricket a lot, and they'll get their own mileage for their companies and all that. But at the same time, it gives a lot of encouragement for districts. Every district have some big companies, big names, politicians. They should come forward and encourage these district players. Being a senior cricketer, one more question to you, Vanka. Actually, this concept is really catchy. See, taking 2 players mandatory into the 11, the Hyderabad players who have not played for the state. So that kind of concept, it is not a franchises cricket, but still that concept is implemented into this. So how do you look at that?
It's very good, and ఎందుకంటే it is also giving the state cricketers to play with them. Yeah. So they also will know what is the competition there. The experience And will be this was a exchanged. So they, in a way it has become a competitive cricket. And once that really catches up, ఇప్పుడు ఒకసారి I think we were seeing some fast bowlers who are really good here and batsmen who are playing brilliantly. So once those people come under all one roof, I think we should call it a Telangana state cricket. We don't have to say that Hyderabad district, district. I think we should differentiate that. It's a combined team. I think we should make a combined team and make a strong team. Yeah. Thank you very much, Vanka, for your time and your valuable inputs. Thank you. Sir. Thank you very much. That's all from the center now. The live action is going on. Please let us join with the live action. Thank you. Welcome back. సో అద్భుతమైన ఆరంభం చూసాం మనం ఇనిషియల్గా బౌలర్స్ నుంచి, దెన్ బ్యాట్స్మెన్ యొక్క డామినెన్స్. అండ్ మనకు తెలుసు రెండు టీమ్స్ కూడా ఈ మ్యాచ్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకొని ఉన్నారు. ఎస్పెషల్లీ నిజామాబాద్ టీమ్కి ఈ విక్టరీ చాలా క్రూషియల్. ఎందుకంటే మొదటి నుంచి కూడా అన్బీటెన్ టీమ్గా ఆడినటువంటి నిజామాబాద్ తర్వాత మాత్రం ఒక మ్యాచ్ని కోల్పోయారు. ప్రస్తుతానికైతే వాళ్ళ యొక్క బౌన్స్ బ్యాక్ అయిందనే చెప్పాలి. నిజామాబాద్ టీం బ్యాటింగ్ డగ్అవుట్ని బట్టి రెస్పాన్స్ తెలుస్తుంది. ప్రతి పరుగుకి సపోర్ట్ దొరకటం, పేసర్స్ అయినా స్పిన్నర్స్ అయినా వాళ్ళు ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేస్తూ, అండ్ వైవి రెడ్డిని మంచి టైంలో టీంలోకి తీసుకొచ్చారు. ఇది తనకి రెండో మ్యాచ్, దీంతో 4వ ఓవర్ ముగిసింది. After completion of 4 overs, score moves to 33 runs, loss of 1 wicket. 4 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 33 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి. చాలా మంచి పొజిషన్లో అయితే కనిపిస్తుంది నిజామాబాద్ జట్టు. ఎందుకంటే చూసారు కదా, ఒక క్యాచ్ మిస్ అయితే అది క్యాచ్ మిస్ కాదు, మ్యాచ్ మిస్ అయ్యేంత పని అయింది. చక్కగా నేరుగా ఫీల్డర్ చేతిలోకి క్యాచ్ రావడంతో అది నేలపాలు చేశాడు. దాని ప్రతిఫలమే ఇప్పుడు ఈ పెద్ద స్కోర్ వైపు అయితే మల్లుతుందని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. 96 బంతుల్లో 136 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే దిశగానైతే ఒక మంచి ఫాస్ట్నెస్ అయితే కనిపిస్తుంది. వీలైనంత తొందరగా మ్యాచ్ను కంప్లీట్ చేసుకోవాలనే ఒక దృక్పథం అయితే కనిపిస్తుంది నిజామాబాద్ వద్ద. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైంలో పవర్ ప్లేను ఇస్తమాల్, అంటే పవర్ ప్లేను యూజ్ చేసుకుందాం. ఈ పవర్ ప్లేలో ఫీల్డర్స్ అంతా 38 సర్కిల్లో ఉంటారు, కేవలం 2 ఫీల్డర్స్ మాత్రమే బయట ఉంటారు. కాబట్టి వీలైనన్ని ఎక్కువ పరుగులు రాబట్టుకున్నచో తదుపరి మనకు ఈజీగా ఉంటుంది తదుపరి పరుగులు సాధించుకోవడానికి అన్న ఒక స్వభావంతో ఆడుతున్నట్టయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. క్రీజ్లో వైవి రెడ్డి అండ్ శ్రీకర్ రెడ్డి ఇద్దరు కూడా చాలా మంచి సొగసరి బ్యాట్స్మెన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు నిజామాబాద్ నుండి. ఒక మ్యాచ్లో కూడా 97 పరుగుల వద్ద 97 పరుగులు చేయడం జరిగిందని చెప్తున్నారు. మరొకసారి పెద్ద షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నం, నేరుగా బంతి బౌండరీ వైపు, బంతిలా కాకుండా శ్రీకర్ అండ్ వైవి రెడ్డి క్రీజ్ లో కుదురుకున్నట్టుగా ఉంది. వైవి రెడ్డి కూడా తన రెండో బౌండరీ యాడ్ చేయడంతో మొత్తం మీద స్కోర్ అయింది 37. ఇప్పుడు నేరుగా కెప్టెనే బౌలింగ్ కి రావడం చూస్తున్నాము సాయి కృష్ణ రెడ్డి.
నిలబడి దాన్ని ప్రాపర్ గా టైం చేశాడు బ్యాక్వర్డ్ వైపు. అండ్ నెక్స్ట్ బాల్ మరొక క్యాచ్ రీప్లేలో మనం చూడొచ్చు. ప్రాపర్ టైమింగ్ దొరకలేదు, చాలా కష్టమైన ఆపర్చునిటీ. పట్టుంటే మాత్రం అద్భుతమైన క్యాచ్ అయ్యి ఉండేది. ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది ఫీల్డర్ ఖచ్చితంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మేబీ పట్టి ఉండాల్సిన క్యాచ్. చాలా చక్కని క్యాచ్, స్లిప్ లో మంచి నేరుగా చేతులకు లాలీపాప్ లాగా వచ్చింది. ఆ క్యాచ్ ని మిస్ చేశాడు. ఎంత పని చేసితివి మిత్రమా, అంత మంచి క్యాచ్ ఎట్లు వదిలి పెడితివి. నాకు తెలిసి అయితే ఒక పరాజయాన్ని కొని తెచ్చుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. మీరు బౌలర్స్ చాలా మంచి అద్భుతమైన బౌలింగ్స్ ప్రదర్శించి ఒక ఆపర్చునిటీస్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాటిని ఎంత మంచిగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాల్సింది ఫీల్డర్స్. కానీ వారి బౌలింగ్ బలగం నుంచి అయితే మంచి సపోర్ట్ ఉన్నప్పటికీ ఫీల్డర్లు వాటిని క్యారీ చేయక క్యాచ్లు నేలపాలు చేసి మ్యాచ్ను చేయి జార్చుకునేటువంటి ప్రమాదంలోనైతే కనిపిస్తుంది ఆదిలాబాద్ జట్టు. ఎందుకంటే ఆదిలాబాద్ జట్టు కూడా మొదటి నుంచి కూడా ఒక మంచి పోరాట పటిమి కనిపిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నటువంటి జట్టు. చూడాలి ఈరోజు ఏం జరుగుతుందనేది. కెప్టెన్ బౌలింగ్కి రావడంతో ప్రస్తుతానికి నిజామాబాద్ టీం ఒక పార్ట్నర్షిప్ కోసం అయితే ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఎస్పెషల్లీ కెప్టెన్ బౌలింగ్ వచ్చినప్పటి నుంచి 5వ ఓవర్ కూడా పూర్తయింది. After completion of 5 overs, score was to 39 runs, loss of 1 wicket. 5 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 39 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి. నిజామాబాద్ టీం ఒక్క పరుగ్కే వాళ్ళ ఓపెనర్ హర్షవర్ధన్ కోల్పోయినప్పటికీ కూడా వైవి రెడ్డి ఇచ్చినటువంటి సపోర్ట్తో ఇప్పుడు శ్రీకర్ తన బ్యాట్కి పని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పటికే 5 బౌండరీస్ స్కోర్ చేశాడు. 18 బంతుల్లో 5 బౌండరీస్ అంటే స్టార్టింగ్లో అది టీంకి ఎంతగానో సపోర్ట్ అవుతాయని చెప్పాలి రన్స్. అండ్ ఆన్ సైడ్ వైపు ఒక స్లాగ్ స్వీప్ కోసం ప్రయత్నించాడు బౌలర్ బ్యాట్స్మెన్. అండ్ సాయి కృష్ణ నుంచి మొదటి ఓవర్లో కేవలం 6 పరుగులు చూస్తున్నాం మనం. ఇస్మాయిల్ అహ్మద్ మాత్రం చాలా ఇంప్రెసివ్ స్టార్ట్తో ఉన్నాడు. మొదటి ఓవర్లోనే వికెట్ తీయడంతో పాటు తన బౌలింగ్ ఎకానమీ కూడా 3.3 మాత్రమే ప్రస్తుతానికి. అంటే పవర్ ప్లేలో ఎలాంటి నియంత్రణ కావాలి అనేది ఖచ్చితంగా ఈ బౌలర్కి తెలుసు ఇస్మాయిల్ అహ్మద్కి. ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్ని ఆదిలాబాద్ విన్ అయినట్టయితే ఫైనల్స్లో మళ్ళీ ఖమ్మంని ఫేస్ చేయాలి. మనం ఇందాక చంద్రశేఖర్ మాటల్లో విన్నాము 3-4 స్థానాల కోసం రేపు మొదటి మ్యాచ్ ఉంటుంది. ఒక లెగ్ బై కాల్, ఈలోగా లెగ్ బై పరుగు. మొదటి 10 ఓవర్లకి 104 పరుగులు చేసిన తర్వాత ఆదిలాబాద్ టీం మిగతా 10 ఓవర్లలో కేవలం 64 పరుగులు స్కోర్ చేశారు. అందులో 9 వికెట్లు కోల్పోయారు. అంటే ఏ విధంగా అయితే మొదటి సెమీఫైనల్లో ఖమ్మం నల్గొండతో ఆడినప్పుడు టైమింగ్ అవ్వలేదు, బట్ స్టిల్ 1 పరుగు లభిస్తుంది ఖచ్చితంగా. సో ఖమ్మం మొదట నల్గొండతో ఆటం చూసాము. నల్గొండ టీం కూడా చాలా పటిష్టంగా మొదటి వికెట్కు 104 పరుగులు స్కోర్ చేశారు 10 ఓవర్లకి. అఫ్కోర్స్ తర్వాత ఇంకో 4 పరుగులు స్కోర్ చేసి 108 అయింది. కానీ
10 ఓవర్లకి 104 స్కోర్ చేసి కూడా మ్యాచ్ ఓడిపోయారు అంటే తర్వాత ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో ఉన్నటువంటి సెకండ్ హాఫ్ ఎంత అద్భుతంగా డిజైన్ చేయబడిందో అపోనెంట్ నుంచి, అంటే బౌలింగ్ ద్వారా మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఇంతవరకు పవర్ ప్లే బాగా ఆడితే చాలు మ్యాచ్ విన్ అవ్వచ్చు, 10 ఓవర్లు స్ట్రాంగ్గా ఉంటే చాలు మిగతా 10 ఓవర్లలో స్కోర్ వస్తుంది అనే దానికి, ఇంకా దాని గురించి చెప్పుకునే ముందు ఒక భారీ షాట్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అండ్ అనుకున్నట్టుగానే భారీ షాట్. శ్రీకర్ రెడ్డి క్రితం మ్యాచ్లో అంత అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేయకపోయినా ఈ మ్యాచ్లో మాత్రం తన యొక్క మార్క్ని చాలా స్పష్టంగా క్రియేట్ చేశాడు. బౌలర్ యొక్క రన్అప్ బాగుంది, లెంత్ కూడా బాగానే వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. బట్ దాని యొక్క టైమింగ్ ఎంతగా అంటే ఆఫ్ సైడ్ వైపు కవర్స్ ఇసగా ఒక సిక్సర్ మలచడం అనేది అంత ఈజీ కాదు, అది కూడా పేసర్ని ఎదుర్కొంటూ. శ్రీకర్ యొక్క మొదటి సిక్సర్, అఫ్కోర్స్ ఇన్నింగ్స్లో మొదటిది. ఒక పరుగు ఇమ్మీడియట్గా తీయడం చూస్తున్నాము. దీంతో రెండు బౌండరీస్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ ఇది మిస్ టైం అయింది, కంప్లీట్ గా మిస్ జడ్జ్మెంట్ బ్యాట్స్మెన్ నుంచి. ఆఫ్ స్టంప్ ని గిరాటేస్తూ రెండో వికెట్ తీసే విధానం చూస్తున్నాము, అది కూడా ఇస్మాయిల్ నుంచే. మొదటి 2 వికెట్స్ ఓపెనర్ది అండ్ నెంబర్ 3 బ్యాట్స్మెన్. ఒక మిస్ జడ్జ్మెంట్, దీని కారణంగా నిజామాబాద్ చేస్ చేసే క్రమంలో ఇంకొక వికెట్ కోల్పోయారు. పవర్ ప్లే ఆరంభించిన తీరు బాగుంది, ఇప్పటికి 49 పరుగులు అయితే వచ్చాయి, బట్ ఇంకొక బాల్ మిగిలి ఉండగా ఇస్మాయిల్ మరొకసారి బ్రేక్ త్రూ అందించాడు. దీంతో విక్రమ్ జాదవ్ యొక్క ఎంట్రీ. సో 2వ వికెట్ కోల్పోయాక ఇప్పుడు క్రీజ్లో ఇద్దరు స్ట్రాంగ్ బ్యాటర్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఒకరు ఒక మ్యాచ్లో సెంచరీ చేస్తే విక్రమ్ మాత్రం తన ప్రీవియస్ గేమ్లో 84 పరుగులతో అన్బీటెన్గా ఉండే. 195 పరుగులు ఇప్పటికీ మంచి స్కోర్ ఆ మ్యాచ్లో. భారీ రన్స్ డిఫరెన్స్తో కరీంనగర్ పైన ఆ మ్యాచ్ని గెలిచారు నిజామాబాద్. మరి అలాంటి క్వాలిటీ క్రికెటర్. ఇందాక 19వ ఓవర్ బౌలింగ్ కూడా తనే వేయడం చూసాం, ఒక వికెట్ తీశాడు, 3 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు. అంటే సరైన సమయంలో సరైన రిజల్ట్ రాబట్టగలిగే కెప్టెన్స్లో విక్రమ్ జాదవ్ ఒకడు. బౌలింగ్ కంటే మించి బ్యాటింగ్ తన పర్ఫార్మెన్స్ కనబరుస్తాడు. సో ఆదిలాబాద్ టీం ఖచ్చితంగా సపరేట్ ఫీల్డ్ ప్రిపరేషన్ చేయాలి. అండ్ చెప్పిన వెంటనే మనం చూస్తున్నాము స్క్వేర్ లెగ్ నుంచి ఫైన్ లెగ్ వైపు బౌండరీ లైన్ మీదకి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫైన్ లెగ్ కాకపోయినా మళ్ళొకసారి బ్యాక్ టు తన పొజిషన్ అండ్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ ఇంకొక ఫీల్డర్ని యాడ్ చేయడం చూస్తున్నాము ఆన్ సైడ్. పవర్ ప్లేకి ఇది ఆఖరి బంతి. టైం చేశాడు, రిస్టీ ఫ్లిక్, ఖాతా తెరిచాడు విక్రమ్ జాదవ్. దీంతో 6 ఓవర్ పూర్తయింది, స్కోర్ అయింది 50, 2 వికెట్ల నష్టానికి. After completion of 6 overs, score was to 50 runs, loss of 2 wickets. 6 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 50 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి. ఇంకా 84 బంతుల్లో 119 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలి. 84 balls, 119 required. అండ్ కామెంటరీలో మార్పు చూస్తున్నాము. ఇప్పుడు నాతో పాటు చంద్రశేఖర్, వి వెల్కమ్ యూ. థ్యాంక్ యూ పవన్. టార్గెట్ ఈస్ నాట్ దట్ బిగ్, 169.
సో చంద్రశేఖర్ మళ్ళీ మనది జాయిన్ అవుతారు, బట్ ఆయన్ని స్క్రీన్ పైన చూస్తూ ఆయన అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్కి ప్రతి అఫీషియల్ అద్భుతంగా ఆన్సర్స్ ఇవ్వడం చూస్తున్నాం. సో క్రికెట్ని తెలంగాణలో ఎంత బాగా డెవలప్ చేయాలో మనము ఈ జరిగినటువంటి కాన్వర్సేషన్స్ ద్వారా తెలుస్తుంది. Yeah, game is still under control to Adilabad, I can say that, unless these two will build a good platform. Finding the gap, a good cut towards third man Rizan. There's a fielder waiting at short third man in the circle, and extra point fielder is there, but look at that replay, finding the gap. Time is involved in that, resulting in another boundary to Nizamabad. It is Srikar who cuts it loose and fine, scoring his 6th boundary. And with the presence of Srikar, the hopes are still on. And another boost up is the skipper Vikram Jadhav's form. Either of the wickets is much precious to Adilabad at the moment. Straight onto the back foot. Chance to score a single, he'll get it for sure. Now a shoot with accuracy from the square leg region. Ashwik in search of his first wicket. He's not that impressive since the previous game. Single-handed attempt that has gone for a dot. The placement is okay, but not exactly in the gap. Then the covers fielder is waiting for the turn to stop the ball. 6 runs of the first 3, then a dot. Ashwik needs to be something experimental. Brilliant save. He certainly saved 3 for that. He was under the shadow waiting there towards the mid-wicket region. Singles can also be some good runs for the batting side, as both of them transfer that responsibility. Another single, so 8 runs came off it. With this, after the 7th over, the score moved on to 58 for 2. After completion of 7 overs, score moves to 58 runs, loss of 2 wickets. 7 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 58 పరుగులు, 2 వికెట్ల నష్టానికి 78 balls, 311 required run rate. The Nelson figure is waiting to reach. Still 78 balls to come in this second semi-finals. This is KAKA Venkatswamy Memorial Telangana Inter-Districts T20 League. This is the first edition. Vishaka Industries are the proud sponsors for this tournament. Very good platform being led by Vishaka Industries through their sponsorship. During my interview with Vanka Pratap, he expressed that he is very happy to see this hidden talent and raw talent from the district level, because which was not expected by anyone, not only by Vanka. Nobody expected this much hidden talent in rural area of Telangana state. So this is a good platform. Once again, thanks to Vivek Venkatswamy, the Cabinet Minister of Telangana State, and of course Gaddam Vamsi Krishna, the Member of Parliament, Palle. And with these two gentlemen and real sports lovers support, Mr. Ragamrao is conducting this tournament without any interruption. Already we are in the semi-final number 2, only 1 day left for the tournament. Certainly, there is a surprising talent with the bat and ball almost in every team, and the top 4 are now, in fact top 3,
that was on the top 2 after this game. This time, one, but there is a chance, but really good feeling. The long on fielder running towards the side screen and saved 3 runs to his side. Very good commitment. Adilabad's wicketkeeper batsman Santosh has been the highest run getter so far for his side. And also in this game up to now, that 62 has made a difference for sure, because the rest of the batsmen just scored above 100 altogether. And surprisingly, just 64 runs in the second half is definitely hurting them. They couldn't have expected. Nizamabad has really bounced it back with 9 wickets all of a sudden. With this over number 8 got completed, the score is 61 for 2. Details. 72 balls, 108 runs needed. Game is widely open. This is this semi-final number 2. So far, 8 overs have been completed. The score is 61 for 2. Required 108 from 72 with 8 wickets in hand. Adilabad definitely should think about their middle order batting lineup. Of course, they are fielding now, but one point of time they are looking at least 190, 200 on the board. But suddenly, the last 10 over, they scored only 64 runs and lost all the 9 wickets. So that's the reason they are only 169 target, able to put to the strongest batting lineup unit, Nizamabad. But of course, at least these bowlers are doing a good job trying to defend their total. Already they got 2 of Nizamabad batters. Now Srikhar and the captain Vikram are trying to rebuild the innings, but not boundaries are coming. There is a fumble, but there is no chance for second. Vikram has to take the responsibility at this point of time. Also, that's a great save by the fielder, standing at covers. That could have been a wide actually, but the batsman got in. Quick reaction from the batsman. Good to see these sort of variations from the left armer. Ashwik hasn't had a wicket, but he's trying to impress since the last 1.3 overs. In the air. This time gone for sweep and top edge. 2 fielders are running for that. Landed between them, but good fielding at the end. Saved 2 runs. A certain boundary was there. Look at that replay. A flighted delivery, kneeling down and gone for sweep. This time top edge. It was in the air for a long, but both of them could not able to hold it. But at the end, good fielding. Seems to be a safe couple of runs. Could have been 4, but the fielder at the second attempt has stopped. Might be a single, and here it is. So we need to appreciate the fielders of Adilabad for sure, especially the fielders on the boundary line, converting, able to stop those boundaries, putting only 1 centuries. Yeah, it's a really very good fielding display at Gymkhana grounds, one of the oldest venues for BCCI. Gets back. Vikram wants a couple. I think he would get it. Good to see his partner also has got equal support. Srikhar doing the right thing. Both of them ran the first one hard. 68. With this, the over got completed. And the score is 68 for 2.
With that, 9 overs have been completed. The score is 68 for 2. Runs needed 101 more from 11 overs. 101 from 66 with 8 wickets in hand. As long as Srekar and Vikram are in the middle, Nizamabad, of course, will be in relaxing mood. I am sure the Adilabad bowlers are looking to get this breakthrough. At least one from these two will give the pressure on Nizamabad. Still, the required rate is under control, no doubt in that. Anything below 10 will be under control in this fastest format, T20. T20 format is really shown the other angle of the, rather other side of the cricket. Certainly. So one of the main things done by impact of T20s is that few years ago target above 300 is not that possible in ODIs, but now above 350 can also be easily chased by any of the teams in ODIs. So I feel the impact of T20s has made the batsmen to think more, get those calculated runs. Adding to that, Pawan, you are still at the one-day format or at the T20 format. If you look at the multi-day, the test match even, above 350 or runs are also very less. At one point of time, 200 in the fourth innings was very, very difficult. But even now, 350 plus are also very successful chase in the fourth innings. So that's the transformation of Exactly. game. Lots of things learned because of T20s. Even during the morning match, I am very happy you rightly mentioned that because of this T20, the innovation has begun. The batsmen have to go for an innovative shots. Even bowlers are looking for that, like knuckleball, slow bouncers. So like this game itself is demanding for the innovation. This time high in the air, can anyone? My goodness, another chance was put down. And that too of a set batsman who is close to a 50. Srekar could have been dismissed. Not a difficult opportunity. It's only the wrong judgment of the fielder there. It was lots of time in the air. He could have taken his time, be a bit relaxed. But it is hurting again for Adilabad. Look for that, not looking at the delivery. He gone for big, kneeling down and pulling it. Missed time, an opportunity provided, but of course that was dropped. That's the reason. Still Srekar at the middle. Did he drop the catch or the match? Because he's someone who scored already a brilliant 48 now. Dropped on 47. And that man went on scoring 100 a couple of matches ago. Nicely played through the covers. Only 3 centuries scored in this tournament so far. We are in the last phase of the tournament. This is the semi-final 2. Out of 3, Srekar is 1. David is another one who scored a century. He was the first one to score century in this tournament against Hyderabad at the inaugural phase of the tournament at Uppal. And I think the second centurion has been from Khammam. I need to check the scorecard of that. But he's from Khammam for sure. Navneet missed 100, gone for 91. And on field it is Santosh who got out for 97, which is the next top scores. After completion of 10 overs, score moves to 74 runs, loss of 2 wickets. 10 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 74 పరుగులు, 2 వికెట్ల నష్టానికి 60 బంతుల్లో 95 పరుగులు. రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ 60 balls, 95 runs required. The needed run rate is going more, 9.5. Halfway gone. This is like otherwise
when Adilabad was batting 10 overs, 10 runs per over they scored. After that they collapsed. This time Nizamabad batting with a clear picture in their mind and a good calculation. They are see that their required rate will not go beyond 10. Always under 10 will be under their control. So it's good, and moreover already Srikar enjoying one life. So he is on 49 now. He needs to utilize that opportunity. If he can be the match winner, then that fielder will definitely feel that pain of losing the catch. This is an important encounter. The semi-final is on, and this one is a wide to start with. If you're talking about that, you have to refer Harshley Gibbs of South Africa, who dropped Steve Waugh, the captain of Australia at that time. Immediately the catch was dropped. Steve said, "Hey man, you have not dropped my catch. You have dropped the World Cup." To say those lines, Steve could have got so much guts. And of course, Steve had his own mark in the international cricket. Those days when Steve was the captain, even actually, if Steve says thus, yes, this empire is good, he will get promoted to the tough matches in test cricket. Even Billy Bowden was one. Steve was impressed with him, and he given his captain's report that he was the best. After that, Billy Bowden never looked back. And Billy Bowden has been very interesting whenever he gives those gestures, those boundaries, those wickets. Often the camera switches to him, and everyone loves to watch him umpiring. Yeah, when you talk about Billy Bowden, he is one of the inspiring personality, definitely, because he has some handicapness. His hands, he cannot stress his hands parallelly. Okay. So covering that is really amazing. Just to cover that, his bowling action, his boundaries signals, or even his sixers when he shows that wide, because his both hands will not come straight. Thank you so much. Because of you, including me, most of us came to know about this point. Till now, we thought it is his own signature gestures, something like that. So But that's you made all it clear. actually. That should be the why actually we keep remembering certain people because of their handicapness or their weakness. They come out from those, and actually Yeah. they create their own mark in the field. That is true. I will talk more about that. But at the moment, Srikar has completed his 50. The man who got the life on 47 is likely to produce big score. 50 from 36. Those 6 fours and 1 sixer has been the advantage now for Nizamabad. So when we are talking about Steve Waugh, those days Steve was, of course, I have given so many examples. So when if Steve says something, that will be a government stamp. Wow. So like that, Steve had to wait for Ganguly for a toss. I will come back to that. What an attempt it is! Very good effort at the long on boundary. A single-handed attempt to take that. Of course, it was very, very difficult. Look at that replay. Look at that. A shot of good length. Gone for sweep. Not timed. The fielder is waiting at that. Look at that. Very good jump in the air, but that effort was not enough. Had it been taken, we would have remembered Surya Kumar Yadav in the World Cup finals. Yeah. A difficult opportunity, this one.
After completion of 11 overs, score was 86 runs, loss of 2 wickets. 11 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 86 పరుగులు, 2 వికెట్ల నష్టానికి. So it is very lucky to take up commentary profession. 55 బంతుల్లో 83 పరుగుల required run rate. Yes, please. You keep remembering all the historical moments, all the stats. A commentator have to be brushing every day about the history of cricket. That's what since we have joined and there are few points I started to focus on. Even there was an importance yesterday which I added with along with the festival. The National Army Day was also there. And some of the cricketing stats as well, talking about India and New Zealand. Thanks for those learning curves you would often suggest. Everyone is a learner. Nobody is perfect. Even I have so many areas, if I am not wrong, at least 80% of the areas to learn. I still believe in that. What I know is very less. Nicely gone on back foot and a short one and pulled away to the square leg reason for a boundary. Suddenly the scoreboard is running. It's Vikram Jadhav, took a bit of time. Almost 16 balls he waited for his first boundary, which is not his regular way. And you're saying that you need to learn still 80%. If that is from your side, then what we know is just like a tiny drop in an ocean. It's okay, It's a no, that's what big actually, there is a lot of, because see, cricket has 150 years history, and since then, good cut, very good late cut, but only 1 run. Nicely guide the ball to the third man region. There is a good dive and stop the boundary. Yeah. So that even if you look at the Gymkhana grounds, one of the oldest, this thing established in 1931, where the first match was played between Madras and Hyderabad. Those days the Ranji Trophy matches played only 3 days duration. Now of course it is expanded to 4th day. Even knockouts now it is after Saurav Ganguly's suggestion, knockouts are playing on 5 days duration. So but on those the first match which played here, Hyderabad won against Madras by 13 runs. So those are all the records. The local people will know it and they understand, they enjoy. I'll come back to that. This is 12 overs gone. So 93 for 2. After completion of 12 overs, score was 93 runs, loss of 2 wickets. 12 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 93 పరుగులు, 2 వికెట్ల నష్టానికి. So like that, coming back to that, so those who are all young cricketers who are playing at Gymkhana, and even those who are aspiring to play at Gymkhana grounds, when they are listening to this commentary, they feel happy. Oh, I played at that particular historical venue, right? So they feel that. So that's the commentator's job, to make them enjoy the game, their field with good statistical records. So they themselves will be boosted up with that. This time, effortless. A very effortless one. A clear maximum hit. And we could see the swing of Srikar Reddy. The back swing must be appreciated. And he just got it in front of his team. A happy dugout, you could see, enjoying those big Look at runs. that. A shot of good length. Nicely picked up. A front foot loft over long on for a 6. Right now, the happy dugout. Look at that.
Everyone is joining with that joy. Moved on to the back foot. Thought of scoring her, and it's a good dot here from the captain. He's into his second spell, Sai Krishna Reddy. Just 9 runs came of his first 2 overs. Followed by a sixer of the. Will that be taken? Leading edge. My goodness, that has been just above the bowler. Even Sweet Reddy, just checking. very good dignitaries and the club secretaries of Hyderabad, the Cricket Association are relaxing in the dugout and they are enjoying the game. And of course, officials are also watching the game. They are enjoying. In the meantime, 100 came up for the team, and after that, a single is being added. This has been the replay of that previous 6 that has fallen in front. Wide plus more. Another. Will they go for the second? They'll come back for the second as well. It means 3 extra runs added. And of course, this is the second semi-finals playing at Gincana grounds. This is Mr. Nagamrao, the head of this tournament, KAKA Venkatswamy Memorial Telangana Interstate T20 League, Mr. Kishan Rao, one of the club secretary, and of course Bhargav is the committee member of this tournament, or watching this. Look at that, Prakash is on the picture, Vanka Pratap. Just a while ago, I had his interview, one of the senior administrator. He was the director of Hyderabad Cricket Academy. Excellent, runs are flowing. My goodness, another 6. Suddenly, the life given him boost. Srikhar going against the bowlers. Even of course, Vikram joined with that. Look at that. He's waiting to hit Vikram that. was very quiet for a time and now he is swinging his bat. Look at that. My goodness. Srikhar also enjoying his life. And now the Vikram, the captain. So now this is the time for all the. After completion of This is 13 the overs, score moves to 3-1. Loss of 2 wickets. 13 over ఆట సమయానికి This is the MVL broadcasting unit. Venkat is their head. They are giving good coverage. Of course, this is Pawan. Yes. He is doing the commentary right from the inauguration. And it's a great opportunity to share the comm box for me even. So, It's our honor, actually. it's really great Join fun. Chandrasekhar. Thanks to Venkat for his coverage, for his man. And this is the scorers box. Shashi is of course one of the guests there. Mustafa is one of the commentator. And look at that, Shakil and Abdul Salam are the official scorers. One is online and one is for the manual. This is slightly in a thinking faces of Adilabad. The Adilabad core is on the screen now. A good coverage by MVL broadcasters and the production unit. Suddenly the Nelson figure on the board now. 111 for 2. Things getting easier. 58 from 42, not a difficult opportunity. This pair has added a splendid 62 of 43. This is Sai Pratik, the most valuable player for the tournament. All the Nizamabad dugout are in very relaxing mood. They are enjoying their Srikhar and Vikram taking the charge against the bowlers. Both of them very ferocious. They are not sparing any bowler. Even a while earlier I mentioned the same. Adilabad
are the dominators for the first 10 overs, and after that they lost their momentum. This is the experienced side, that comes the experience. Nizamabad, while chasing, they were very quiet at first 10 overs. After that, suddenly they changed the gear, and they are getting the runs at their will. So that's the difference between these two teams. Another chase for that, and another boundary. Both the fielders didn't have an opportunity to stop the ball. Vikram Jadhav now scoring those runs and making the dugout happier. Things getting easier now, 53 just from 40. And I think that number after 10 overs, 104 is not so good. It was the same score when Morning. Khammam played against Nalgonda, and Nalgonda made the same score, 104. Getting that life is not looking back. Already on 68. Vikram, the captain, joined with him. Even he might have deserved 29, and this can be 69th run for Srikar. A solid partnership is on. Navadip is the one who is operating at the moment. He's bowling well. He deserves a wicket for sure. Searching his first one. He can turn an unusual release, you could see. With the head not facing the batsman. That's gone through the mid-wicket region. Captain taking on. He usually starts a bit slow, and then once he sets at the crease, he would be explosive. Those big shots and these classy boundaries. Why Vikram is successful captain during the fielding? He taken the risk. He bowled the 19th over, the crucial one. He conceded only 3 runs and got a wicket. Now taking the responsibility of see that his total will clash on day of tomorrow afternoon versus Khammam. That's the captaincy. 14 overs score was to 1-2-3, loss of 2 wickets. 14 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 123 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి 36 balls 46 runs required. Match seems to be in balance. 6 overs 46, not at all a difficult chance. Yeah, now it is. Things are looking very easy for Nizamabad unless they lose 2-3 quick wickets. So definitely Adilabad is looking for that breakthrough now. 6 overs 46 is nothing in any form of the game. Cricket has gone to that level already. It has reached to that level and even gone beyond. Because even 15 runs, 16 runs per over, even during this tournament we have seen 3 overs, 50 runs was made. Before that was Successful. So even sometimes 18 runs also may not be sufficient, but of course will give some cushion to the bowlers. Now it's definitely hard work to be done for the fielders, and bowlers need to bowl a disciplined line and length. Don't allow the batter to free their arms. At the moment, I feel this is going to be most interesting over. Ismail has already taken those 2 wickets, and this must be taken. Must be, and there it is. That's what we have been mentioning for. The much needed breakthrough. It's now they lost their third. Much needed breakthrough now. From here again, the Adilabad, they have a chance to come into the game. But Vikram, the captain, who gone for a pull, missed time. A simple catch at the deep mid-wicket. They lost their third. Ashwik doesn't make a mistake, and that too it's Ismail Ahmed, brought up at the right time. On the very first ball, he has produced a wicket. So this game is not yet decided. It can be anybody's. Look at that replay. Yes, a short pitch delivery, but slow down in the pace, gone for pull, not time.
Ashik waiting at the deep mid wicket position for a catch. So they lost their captain now. And Sai Pratik, the most valuable player of the tournament, even during the bowling, he got 3 wickets. So now he is carrying a responsibility on his shoulders to see that his team will not lose any further wickets and reach the finals. So that's what we could see, that this over is going to be much essential. And the new man, Sai Pratik, another experienced campaigner. So he can also add the valuable runs. But we never know. Just like two sides of a coin, the game can be slipped either ways. Ismail Ahmed has given the third breakthrough, the only wicket taker till now. 46 from 35. 1 point of time, the required rate touching the 10. But now suddenly come down for below 8. Vikram, the captain, played his role. He scored a quick one. During the tournament, we have seen so many matches. Vikram plays his cameo knock and see that his team is in a comfortable, safe zone. Flicked away. You can see the short final fielder cutting that. With it, Sai Pratik gets off the mark. Brilliant start for the over, a wicket and a single. And Srikar was dropped on 47. He already added 22 after that. A wicket at this point will make Adilabad to be on the dominating side. Srikar is on strike now. Suppose Ismail got this wicket, definitely Adilabad will be boosted up. Their chances will be more brightened. Misjudgment from the batsman. Seemed like a double-minded attempt. Should I drive it? Should I play it in a defensive mode? It was seen from the body language of the batsman. Finally, he decided to go onto the back foot. Misconception resulted in a dot. At this point of time, definitely the result may go either side, but this 15th over will be the turning point of the match, definitely we can say. Still there are possible for both teams. 74 runs these two have added, Vikram Jadhav and Srikar. On the bounce, he has taken, but umpire feels. Also, you could see non-striker Sai Pratik asking, but umpire will say it as the first call. He says 1 for the over. Now both umpires are getting good coordination. The square leg umpire will inform the umpire at the bowler's end whether it is going above the head or not. Oh my goodness! Good attempt, but not enough. Brushing the fingers at long off. And finally it landed beyond the boundary at long off. Now again, look at the Josh in Nizamabad camp. Look at that replay again. Wideish delivery. Going for big. Not timed well. The fielder waiting at long off boundary, but brushing his fingers and gone beyond it. He was just 2 feet away by the time the ball comes to him. It has been all the way for 6, that full toss. This is good one. The Srikar is taking the single of the last ball. And he will take the strike because Sai Pratik just came into that. 15 overs almost to 131, loss of 3 wickets. 15 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 131 పరుగులు, 3 వికెట్ల నష్టానికి. 30 balls, 38 runs required.
Look at the screen. This is KAKA Venkatswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League first edition. Tomorrow will be the finals. Venkatswamy and Vamsi Krishna are the main pillars to this tournament. So, tomorrow will be the finals. So the afternoon, the finals will be played at the same venue. In the morning, there is a match to decide third and fourth places. Going for sweep and very good and confident appeal at this time. The confidence is in a way that before the umpire gave his decision, they started to have a high five, a bit of celebration they added, then asking the umpire. That is the one of the technique to the bowlers. Even during one interview, Simon Tuffel mentioned that it is very difficult to appreciate when Jadeja is bowling at his end. Meantime, another big over, deep mid wicket. The sixers and boundaries are flowing here. The cameraman also very excited. Keep on looking at the Nizamabad dugout. Look at that. A shot of good length. Kneel down quickly and swept it over deep mid wicket for a maximum. So in both the semi-finals, the chasers are being the dominators. And there's a similar scenario even from Nizamabad. No much difference between the runs and balls. Just 4. So during this over, we have seen that flexi on the screen. So this is Visakha Industries sponsoring tournament. Really thanks to Sri Venkatswamy, the cabinet minister, and Vamsi Krishna, the member of parliament from Palle, who has taken the initiative to provide such a big platform to the Telangana state rural players. So once again, thanks to Visakha Industries and of course our Chief Minister Revanth Reddy is a very true sports lover. Even actually he played a exhibition match when Messi to Hyderabad. So these are all the occasions. See, that's the reason even actually Revanth Reddy might be heard about this tournament in spite of his busy schedule. He is a true cricket lover. Even Revanth Reddy felicitated Telakvarma for his heroic knock against Pakistan in the Asia Cup. Yeah. We will come back to that. Another successful over for Nizamabad has completed 16 overs, 142 for 3. After completion of 16 overs, score was to 142, loss of 3 wickets. 16 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 142 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి 24 బంతులు 27 పరుగుల లక్ష్యం. 24 balls, 27 runs required. 11 runs came off it. Yes, and Now the target, of course, looking very easy. It may be too early to comment that it is a cakewalk to Nizamabad because cricket is certainly such a game. It's definitely a glorious uncertainty. Look at the camera work. Flies are flying in. The cameraman is doing a very good job. Really, MVL broadcasters and production unit doing a very good job, capturing every moment and showing to the viewers through their cameras. Once again, the Venkat, the man behind, doing a good job with his team. good to see every insights that have been captured. An appeal that goes in vain. Sai Pratik would like to offer the strike to his partner.
added 40 runs. Tomorrow will be the finals at this venue. So there are the decoration work and arrangements are going on. That's what the cameramen have shown you just earlier to that decision. It's brilliant, and you could see the excitement from the keeper. All sorts of drama at the center. The keeper has been confident, but not the umpire. Even he's asking the square leg umpire about this. Look at that replay. I'll come back to that. Look at that. Look at that. Shot of good length. Getting a light swing. Even unexpected bounce. Sai Pratik going for a cut. Missing the line. Very close to that. No doubt in that. But very good umpiring there at the end. Anvesh was very confident of that. Of course, at this time, definitely all the fielders and the wicketkeeper, including, they feel that there was a nick, but the umpire was very confident. That's really nicely done there by Anvesh, without getting carried away with that appeal, and he saw what is exactly happened. And that swing unusually. Finally, good to say that has ended as a dot ball. Mathivs making a brilliant job, just 2 runs of the first 3 balls. Adilabad still believe in their chances. This time, not timed, but running down to the third man reason for a boundary. Everything going in favor of Nizamabad now. 2-3 close calls. And now, there was no time at all, because it's a half volley, but quickly run down to the third man boundary. And also with this Srikar moves into the 90s as well, 91, that catch could have been precious. Just runnable contest, 21 of 20. This time, mistimed, but 1 run is for sure. That 4 has spoiled the entire scenario. Srikar Reddy has been the real damager. He gave an opportunity, and then from that 47, he already added 45. Sai Pratik is at the strike now. Look at his display name, MP, and instantly he is the most valuable player of the tournament. That is true. With his bat and ball, his form made him to be on that zone. Create some Nice time leg. and room. Nicely gone on back foot and cut for a single. Just singles are enough to win this game, and also that brings up the 150 for the team in 17 overs. After completion of 17 overs, score moves to 150 runs, loss of 3 wickets. 17 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 150 పరుగులు, 3 వికెట్ల నష్టానికి 18 బంతుల్లో 19 పరుగులు. Just 18 balls, 19 runs required to win. This is the KAKA Venkatswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. This is the semi-final 2, playing at Gincana ground, one of the oldest venue, established in 1934. Since then, all these years, Gincana have witnessed so many matches, so many big names, and international legendary cricketers also have played at this venue. That's why this is having very great records. If I keep on saying that, I am sure even 2 days, 3 days will not sufficient.
Yeah, good to know about the memories, the best things happened on this soil. And that kind of historical pitch has become the venue for the semis and the finals. It also included the initial phase 2 matches. Matthews is likely to negotiate his last over. And during the innings, definitely we see this guy, this hat wearing this Sai Pratik. That might be his sentiment hat. Definitely he will wear one that. Now he is wearing. Yes, we So have seen every most of player, the occasions. irrespective of their level of cricket or everyone will have their own sentiments. Yes, as you mentioned, whenever Sai Pratik is on, he only gets on the screen with that hat. But two singles. Singles are the happy runs at the moment for Srikar and Sai Pratik. They don't need any sort of risk, only to face the rest of the overs and complete the task. If they play like that, they won't even lose any wickets. In fact, at the end of the halfway, Adilabad may get the upper hand, but another big drop towards third man reason, finding the gap between He just stands and backward point and third man reason. doesn't Another nicely cut. The intent is okay from the batsman, but a bit of luck is also added for that. Things getting easier, down and under, just 13 required more, 13 from 14 now. Now the question is whether Srikar will reach the third figure, the triple figure or not. Will Sai Pratik allow him to go for that? Yeah, probability is on. Sai Pratik has to simply take on the strike and offer it mostly to the man in form and close to 100. This time he taken only one run. See that his senior partner Srikar will come on to the strike, who is batting on 93. He is on 93 now and required 12 runs. So 7 runs for his century. So the dropped opportunity is not only for a catch but also for a match. He will definitely retain the strike. He wants to be on strike for sure, Srikar. Moved on to 94 with this. After completion of 18 overs, score moves to 158, loss of 3 wickets. 18 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 158 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి 12 బంతుల్లో 11 పరుగులు. 12 balls, 11 runs required only. Look at that Nizamabad dugout, happily enjoying the Srikar and Sai Pratik's batting in very relaxing mood. Certainly, so there is no much problem for them. It's pure dominance by all of them. Especially their bowling in the second half has considered just 64. That shows their discipline. Their experience with the ball is simply tremendous. Taking 9 wickets all of a sudden. And it was First time required runs are lesser than the available balls. 12 balls, 11 runs. Once again, the officials of Hyderabad, the Cricket Association, are discussing about the tournament. They are very happy looking at that, high in the air. Run, the bowler himself running backward to hold that catch. But luckily,
fallen between three fielders. This is Mr. Agamarao. Other secretaries on the board, on the screen now. It seemed like Srikar wanted to get his 100 with that 6. He tried big, not big enough. Matthew's now called up. This is Mr. Bhargava, behind him Vishnu Swaroop, one of the senior player from Canara Bank, a retired one. This is Sai Pratik and gone for big. My goodness, landed on the roof of the dressing room canopy. Really, it is surprising to see that Sai Pratik not allowing his partner Srikar to get that 100. Seems as if Now may not be possible for him. Look at that replay. A wide-ish delivery, but making room towards off-stump line. Gone for big. Seems like the dugout is asking for Srikar to make his 100. They'll take a single, and now all is needed only 3 runs. If he can hit a boundary, he moves on to 99. So he must target a 6 to make it a triple figure. I don't know whether Sai Pratik having that knowledge that Srikar is on 90s, but he gone big. Yes, There it is. he finished this in a style, no, but reaches the boundary line. Oh my goodness. It means This he is ends up what? on 99, and that's the finish of the game. We have got the second finalist as well. It means Nizamabad will take on Khammam tomorrow. In the afternoon, they will take on Khammam Nizamabad. Right from match number 1, Nizamabad are the dominants in this tournament. Once again, the domination was went on at one particular point of time. Adilabad looking, they are having that control over the game, but finally that catch drop made the difference. So congratulations Nizamabad, and of course Adilabad played really well. A good, cordial and friendly atmosphere is at the middle. Each one shaking their hands, appreciating others' efforts. Absolutely. Equal congratulations to Adilabad for their efforts. And one strange thing is that 104 after the 10 overs has damaged both the teams, both the sides in the 2 games we have seen. 104 that was first made in the first game by Nalgonda, they lost the game. The same score came for Adilabad, they lost the game. It was surprising to see both the sides, and these 2 matches ended up with a successful chase. So yes, that's it. Stay tuned for a while.
Good evening. Welcome to the KAKA Venkatswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League second semi-finals player of the match presentation ceremony. May I request both Adilabad and Nizamabad players assemble before the presentation podium. Congratulations to Vikram and his team for their victory. They are going to face Khammam on tomorrow's afternoon finals. Equally congratulating Adilabad for their efforts, but for the catch, the game would have been either side. Of course, you have displayed a very beautiful disciplined cricket all over the tournament. You are one of the disciplined team in the tournament. Hard luck for today's evening, but both of them displayed a very beautiful cricket at Chikana grounds. This is the presentation ceremony for the evening. May I request Sri Dr. Anil to give away the prize and of course Ganesh Pai. Please both come on to the dais. And of course, it is my duty to call Sri Agamrao Garu, Sri Rajnikant Garu onto the dais. Mr. Bhargav, please join with us. The Happy Secretary Suresh. Sandeep. Adilabad coach Pradeep, please join with us. Really, your team played a very disciplined cricket. For that, please, sir. Of course, the player of the match, no guess, it's only one. Who is that? The Srikar. But once again it is hard luck. He remained 99 today. Earlier he got out for 97. So maybe he will do that century mark in the finals tomorrow. Very well played, Srikar. Congratulations. Mr. Arun Kumar is also joining with us. Thank you very much. Thanks to all the guests on the podium. Thank you very much, sir, for your time. And Srikar, please come forward, have a chat with us. Share your experience in the middle. Congratulations, Srikar. One point of time, your team was under pressure. Before your captain Vikram joined with you, the situation was not under your control. So what was in your mind at that particular point of time? Yeah, it feels great first of all. At that point of time, I just want to rotate the strike and get 7 to 8 runs in an over. So that was the plan and it came very easy. Of course, అందరూ అదే ప్లాన్ లో ఉంటారు. బట్ యాక్చువల్ గా నీకు మీ కెప్టెన్ విక్రమ్ కి ఆ టైప్ లో ఎటువంటి సంభాషణ జరుగుతుంది, మీరిద్దరు ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఎలా మోటివేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు? ప్రెజర్ ఏం తీసుకోకుండా జస్ట్ బాల్ బై బాల్ ఆడుతూ ఉంటాం. లైక్ ఒక లూజ్ బాల్ వచ్చినప్పుడు విల్ హిట్ దట్ బౌండరీ. దట్స్ ఇట్. And even after you lost your captain, even situation was both sides. The game was very wide open. The most valuable player of the tournament now, Sai Pratik, joined with you. So, Sai Pratik నీతో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఏ రకమైనటువంటి గేమ్ ప్లాన్ మీ ఇద్దరి మధ్యన నడిచింది? ఫస్ట్ పానిక్ అవ్వద్దు, జస్ట్ గేమ్ ని డీప్ గా తీసుకెళ్దాం. దట్స్ ఇట్. Very well played and congratulations and very good luck for the finals. That's all from the presentation ceremony. Tomorrow there will be a double header. The morning match will start at 9 o'clock to
to decide the third and fourth position, and in the afternoon, the finals between Nizamabad and KAKA. Till then, please stay tuned.
रावाలని కోరుతున్నాం मैं अफसर से गुजारिश करता हूँ जल्द से जल्द स्क्रीन पर पहुँचे ताकि कार्रवाई का अंजाम दें और उनके साथ ही साथ मैं असलम भाई से भी गुजारिश करता हूँ वो भी क्रीज पर पहुँचे सीनियर क्रिकेटर असलम भाई मोबिनपुरे की ओर से ఆడియన్స్ అందరూ నిలబడాలని కోరుతున్నాం असलम ఇక్కడ भाई డగౌట్ అందరూ నిలబడాలని కోరుతున్నాం सभी ऑडियंस की అందరూ నిలబడాలని కోరుతున్నాం నేషనల్ anthem స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఓకే शुक्रिया सभी शायकीन से और इंडिया आखिरी मुकाबला अब्दुल चालीसगढ़ और नॉर्थ टाइगर्स के दरमियान खेला जाता हुआ जिसका आकाश का आगाज होता हुआ जनाब मोहम्मद अख्तर साहब के हाथों से और उनके साथी साथ सीनियर क्रिकेटर मोहम्मद अख्तर और इस KPL के ऑर्गेनाइजर मार्का बाला राजू मोहम्मद मुर्शी और अंपायर मोहम्मद मुनव्वर सीनियर क्रिकेटर संगठन के खिलाड़ी खानसा वो भी मैदान पर सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो लहरा दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में हाथ धर के बैठने से क्या भला
जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना। भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ बात किया गया था वो वापस करें। अगर एक्स्ट्रा बात से अवे नाम सलामी बल्लेबाज के इस बार रशीद और नाज का इस बार आसिफ और सलामी के अंदाज होंगे नाज का की ओर से कप्तान महेश। कप्तान महेश सामना करेंगे रशीद का। और ये मैच ठीक 2:55 को शुरू होता हुआ और ये पहली गेंद घुमाकर खेल दिया पहले के जानिब। कोई मौका नहीं, 4 रन से अपने और अपनी टीम का खाता खोल अपने और अपनी टीम का खाता खोल दिया है। और इसी का आगाज करते हुए चौथे के साथ रशीद खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया। अब अपने ओवर की अगली गेंद लेकर महेश सामना करेंगे रशीद का। बेहतरीन गेंद, बेहतरीन कब्जा। टॉस अपने खाते में लेते हुए महेश पहली गेंद थोड़ी से दिशा से भटके थे, लेकिन इस बार अपने लाइन ऑफ लेंथ के साथ वापसी करते हुए महेश इस बार लॉन्गर पर अच्छा प्रयास था श्रीकांत द्वारा, लेकिन गेंद को रोकने में नाकाम। अगर कैच लपक के तो बेहतरीन कैच हो सकता था और पहला झटका भी हो सकता था। इस बार दूसरा झटका रशीद का बल्ले से निकलता हुआ अच्छा प्रयास था श्रीकांत द्वारा, लेकिन गेंद को रोकने में नाकाम। अगर कैच अच्छा इस्तेमाल करते हुए अभी तक 3 गेंदों में 200 के बटोरने में कामयाब।
अच्छे कलाइयों से खेला विकेट के जाने खिलाड़ी मनदीप शहनाज एक रन से संतोष ऑफ स्ट्राइक पर आसिफ सामना करेंगे महेश का। इस बार अंदर की ओर गेंद खेल जाए थे रामबान पर शॉट लॉन्ग पर खिलाड़ी सहना था, कोई रन नहीं और एक डॉट भी अपने खाते में लेते हुए महेश। बार इससे हवा में खेल जाए लॉन्ग और लॉन्ग ऑफ से दो खिलाड़ी खेलने पर मगर कोई मौका नहीं, 4 रन मिले जाती हुई गेंद। पहला ये ओवर काफी फाइन का चाहता हुआ एक ओवर के शानदार स्कोर पहुंचा है 13 रन का बिना कोई नुकसान किया था। तेज शुरुआत आसिफ और रशीद के द्वारा। एक ओवर के खिताब पर स्कोर पहुंचा है 13 रन। अब आए गेंदबाजी के लिए सागर सफल गेंदबाज नॉन स्ट्राइकर की ओर से लेफ्ट हैंड गेंदबाज अपने पहले ओवर की पहली गेंद लेकर सामना करेंगे सफल बल्लेबाज महेश का। के साथ आगाज करते हुए विकेट के साथ निकालते हुए गेंद पर छोटे हुए बल्लेबाज रशीद द्वारा डॉर्जन के साथ अपने कोटे का आगाज करते हुए विजय सागर इस बार कच्ची गेंद इस बार दो गलती नहीं खेल से पॉइंट के जाने को रोकनी है। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा उसकी बेहतरीन सटीक स्ट्रोक बेहतरीन फील्डिंग दो भी द्वारा बेहतरीन खिलाड़ी फील्डिंग नाम टाइगर के द्वारा धमाका खेल रहे थे विकेट के जाने खिलाड़ी तीनों तैनात और सीधा तीनों के हाथों में पहली सफलता दिलाते हुए विजय सागर। पहला ओवर महंगा साबित हुआ था जरूर मगर उसके बाद विकेट के जाने खिलाड़ी पहले ओवर में विकेट चटकाते हुए विजय सागर आसिफ के रूप में पहला झटका लगता हुआ कोई गलती नहीं तीनों द्वारा आज को लगता हमारे आसिफ के हाथों आसिफ की जगह पर कप्तान आरिफ क्रीज पर आते हुए
आज कप्तानी में बदलाव किया है। कप्तानी की जिम्मेदारी लेकर क्रीज पर पहुंचते हुए आरिफ अपने ओवर की अगली गेंद लेकर विजय का सामना करेंगे आरिफ का। ये पहली गेंद पर प्रयास किया टीम द्वारा, मगर बैट्समैन ने भी विजय सागर के खाते में अभी तक का बेहतरीन ओवर करता है नॉन स्ट्राइकर के लिए। सफल ओवर, सिर्फ एक ही रन और एक विकेट छटकाई। अंदर चौर गेंद छोड़ दिया तो खूबसूरती से कवर जाने खिलाड़ी गेंद पर आते हुए देवी प्रसाद बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन लगातार इस ओवर में 2 अच्छी फील्ड कुछ रन बचाते हुए देवी प्रसाद। और मैं स्वागत करता हूँ मेरे साथी कमेंटेटर हंसान का। अंदर हल्के कलाइयों से खेल गया ऐसे मैदान पर 1 रन में तोड़ने में कामयाबी की। 1 रन के साथ एक किफायत और सफल ओवर की समाप्ति होती हुई। अभी तक इस ओवर से सिर्फ 3 ही रन 2 ओवर के मैदान पर स्कोर पहुंचा है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs 16 runs with the loss of 1 wicket. गेंदबाजी के लिए कप्तान भाई से खेल थमाइए स्वीकार किया हाथों अपने खोटे का पहला ओवर इनका तीसरा ओवर लेकर सलामी बल्लेबाज रशीद का सामना करने अपने पहले ओवर की पहली गेंद लेकर स्वीकार। पहली गेंद जाकर के साथ आगाज करते हुए डॉट गेंद के साथ अपने स्पेल का आगाज करते हुए श्रीकांत
पहला ओवर मनका साबित हुआ था ध्रुव, इसके बाद बेहतरीन कमबैक विजय सागर द्वारा 3 रन लेकर 1 विकेट चटकाई। अच्छा कमबैक करती हुई नॉन स्ट्राइकर और गेंद गली की जानिब खेला, लेकिन कोई रन नहीं। डॉट गेंद के साथ लगातार दूसरी डॉट गेंद, अच्छी शुरुआत श्रीकांत द्वारा। रशीद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सामना करेंगे श्रीकांत का। विकेट और लॉन्ग बॉल के दरमियान खिलाड़ी महेश गेंद पर आते हुए सिर्फ 1 ही रन से संतोष। अब स्ट्राइक पर कप्तान आरिफ सामना करेंगे श्रीकांत का। अभी तक का अच्छा ओवर रहता हुआ चौथी गेंद लेकर श्रीकांत सामना करेंगे आरिफ का। बड़े शॉट का प्रयास था और एक शॉट में अपने खाते में लेते हुए श्रीकांत अभी तक का किफायती ओवर रखता हुआ नॉन स्ट्राइकर के लिए। चार गेंदों में सिर्फ 1 ही रन अभी तक इस ओवर से देखने को मिलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी श्रीकांत द्वारा और उसकी बेहतरीन सजावट कप्तान महेश द्वारा। ओवर की 5वीं गेंद लेकर श्रीकांत सामना करेंगे कप्तान आरिफ का। चुप का प्रयास और सीधा बैट से टकराती हुई है। एम्पायर का इशारा लेग बाई के रूप में रन मिलता हुआ एफडी चैलेंजर्स के खाते में। पहले ओवर के बाद अभी तक कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिली। अच्छा कमबैक नॉन स्ट्राइकर के गेंदबाजों द्वारा बांधे रखा बल्लेबाजों को। लगातार 2 बेहतरीन ओवर करते हुए और खिलाड़ी मणिपुर द्वारा और विकेट के कारण 4 रन मिलते हुए एफडी चैलेंजर्स के खाते में और तीसरा चौथा के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन के साथ ओवर की समाप्ति हो गई। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर 22 रन टू द लॉस ऑफ 1 विकेट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर 22 रन टू द लॉस ऑफ 1 विकेट। अब आगे की कमेंट्री का हाल बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मोहम्मद हसन। शुक्रिया मोहम्मद अली, काफी देर से मैच का हाल सुना रहे थे मोहम्मद अली, हिंदी और तेलुगु कमेंटेटर। इससे सम्मिलित किया था अली को कमेंट्री पैनल में। ये आज के दिन का तीसरा और आखिरी मुकाबला चलता हुआ नाग स्ट्राइकर्स वर्सेस एफडी चैलेंजर्स के दरमियान। एफडी चैलेंजर्स के कप्तान आरिफ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया और वैसा खाता खुला नहीं अभी तक एफडी चैलेंजर्स का।
टूर्नामेंट में करोड़ला प्रीमियर लीग सीजन 6 में बने रहने के लिए जीत की सख्त जरूरत है तीन चैलेंजर्स को। अगर इस मुकाबले को हार जाते हैं तो वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होगा तीन चैलेंजर्स के लिए। वही पिछले मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा था नागिन स्ट्राइकर्स को एफएफ ग्राउंड नाइट राइडर्स के खिलाफ। जीत के साथ आगे बढ़ना चाहने के कप्तान महेश वही अभी भी पहली जीत की तलाश में F3 चैलेंजर्स। अपने दादी पर कट्टा तीनों अपने सेट का पहला और इस पारी का चौथा ओवर लेकर सामना करेंगे आरिफ। अच्छा सत्ता पड़ा है बल्ले के साथ, अच्छी आवाज आती हुई बल्ले के साथ सत्तर होते हुए 4 रन मिल जाएंगे आरिफ को। चौथे से आगाज किया इस ओवर, एक बड़े ओवर में तब्दील करना चाहेंगे इस ओवर को आरिफ। थोड़ी सी धीमी शुरुआत अभी तक है पूरी चैलेंजर्स की। इस बार पहले की दिशा में फिर से क्या खुल गया है इसमें बैक टू बैक हो गई। ये अच्छी शुरुआत करते हुए ओवर किया है। इस बार दिशा से थोड़ा सा फटके तीनों पहले की दिशा में गैप में खेला गया शॉट 4 रन मिल जाएंगे आरिफ को। अगली गेंद पर अगर चौका जलते हैं तो 500 रुपये अपने नाम कर सकते हैं आरिफ। करोड़ला प्रीमियर लीग सीजन 6 में ऑफर चलता हुआ आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर जनाब शेख मोहम्मद असगर साहब की तरफ से। और इस बार रिवर्स शॉट का प्रयास था, सब पर टकराती हुई गेंद। ये झटका 2 चौके जरूर चले थे पहले 2 गेंदों से, लेकिन वापसी करते हुए तीसरी गेंद पर कट्टा तीनों चलता गया आरिफ को। छोटी सी पारी समाप्त हो चुकी आरिफ की। दूसरा झटका आरिफ के रूप में F3 चैलेंजर्स को। पहले सफलता ये तीनों के नाम। अब बल्लेबाजी पर हार्ड हिटर बल्लेबाज रिजवान, अच्छे बल्लेबाज, लेकिन अभी तक शांत रहा है इस सीजन रिजवान का बल्ला। कोई बड़ी पारी अभी तक आई नहीं है रिजवान के बल्ले से। आज पूरा बबरा एक बड़ी पारी चलेगा रिजवान के पास। अच्छी वापसी तीनों द्वारा पहले 2 चौके खाने के बाद चलता किया आरिफ को। अच्छे ऑलराउंडर नागिन टाइगर से कट्टा तीनों अगली गेंद लेकर सामना करेंगे नए बल्लेबाज रिजवान। ये बड़ी जोर से जरूर घुमाया था बल्ला, अंपायर का इशारा देखना होगा। वाइड करार किया उसने अंपायर मंडलों ने 2 रनों का इजाफा जिसका के रूप में। इस बार अच्छी गेंद और नहीं बेहतरीन अंदाज में डिफेंड किया उसने। एक्सपीरियंस बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज रशीद ने अच्छा खटता हुआ अभी तक ये सीजन रशीद के लिए। फिर से बेहतरीन वापसी करते हुए इस ओवर में तीनों पहले 2 गेंदों में चौके खाए थे, लेकिन उसके बाद बेहतरीन का बैक तीनों द्वारा।
ओवर के बाद विकेट लेकर सीधे सामना करेंगे रशीद। ये अच्छा कवर ड्राइव रशीद के बल्ले से फील्डर है देवी प्रसाद, एक रन मिल जाएगा। इसी एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे रशीद। 4 ओवर कंप्लीट, 33 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। कंप्लीट, 33 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। सत्रह रन बनाकर नाबाद अभी भी क्रीज पर रशीद। पिछला मुकाबला खेला गया था KPG टाइटंस वर्सेस अजहर भाई डायस के दरमियान। जीत दर्ज की KPG टाइटंस ने। और पहला मैच खेला गया था FM ग्राउंड नाइट राइडर्स वर्सेस NH चार्जर्स के दरमियान, जिसमें जीत दर्ज करती हुई FM ग्राउंड नाइट राइडर्स। अनबीटेड टीम रही है अभी तक FM ग्राउंड नाइट राइडर्स। लगातार 4 मुकाबले जीतकर पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर विराजमान FM ग्राउंड नाइट राइडर्स। है वहां पर शॉर्ट पॉइंट पर एक रन मिल जाएगा रशीद को। अच्छी रनिंग वहां पर विद्वान की। सख्त जरूरत है चैलेंजर को इस सीजन 6 में बने रहने के लिए।